Namaste and a warm welcome to all the masters, respected Saroja ma'am, respected correspondents and principals and dear teachers. My hearty thanks for all you coming on this online dais. Your presence adds charm and significance to this delightful moment, and we are truly honored to have you all with us. I offer my humble gratitude for the universe and to the Saroja ma'am for granting me the opportunity to launch a remarkable project called Acharya and introducing a great inspiring leader, Saroja ma'am, to this educational world. Myself, Deepthi Gayam, co-correspondent of GVR Global and Ridgeboard International Schools. Also, I am Mrs. Bhishma Reddy, who has been elected as a president for RR District of Schools Association. Today, this movement fills with me an immense joy to be the part of this landmark initiative for the first time ever. The realms of education and the realms of BYM are uniting to create a transformative resolution. For the first time, BYM దిగ్గజం and educational దిగ్గజాలు రెండు కలవబోతున్నందుకు మహా సంతోషంగా ఉంది. Here, I'm representing all schools and educational organizations. For the first of all, we feel we are doing as being a teacher and being in the part of educational department, we are doing a service to the society. And of course, by educating the children. Where, as if a child is grown and settles his life, desired profession comes back with a gratitude face and sweet box. That is the greatest achievement for all of us. Though we are doing our best, something we always feel unsatisfied. And I'm deeply concerned that many classrooms are running mechanically, where learning become a burden and disconnected from the joyful hearts. Also, being an educational background, we give the priority for the science and scientifically proved rather than any beliefs. Though science has been evolved very much, sophisticated machinery has been invented, but still something is essential is missing. For suppose there is no machine that can shift a person's dull mood to joyful mood, and still no emotional stabilization machine has been invented. Deep pains which happened long back are still bothering. So unnecessary data in the mind erasing machines are not invented yet. So putting this aside, I often wonder while so many dedicated educators are nurturing new blossoms in the minds of children, the world around us still seems unchanged. Society remains stuck in the old patterns. Many young people are taking the final decisions like suicide attempts, and politics follows the same familiar. And here, my deep introspection about many unresolved questions found the way towards a great non-profitable organization called Beyond Your Mind Foundation, which helped me to know an immense knowledge ever than I expected. My heart was pounding with joy when I meet our ma'am Saroja ma'am, the founder of BYM, Mrs. Saroja Gullapalli. Ma'am conducted many wisdom sharing sessions, holistic programs, and conducted many counseling sessions, which changed the lives of many people from different age groups. Also, she has been awarded by both Indian and Australian governments by Brahman Vidwan Mani and Victorian Multicultural Awards. And the most appreciable thing which many people like about her is the way she inspires people with her magical words are very straightforward. The way she and also the way she inspires people are simple and easily understood to any age group and in the most humorous and hilarious that nobody will ever forget. Many people all over the world, all over the globe from different countries are hardcore fans of her lectures. My constant exploration about many unresolved doubts helped me to find the biggest gift of my life, the Kohinoor Diamond, our Guru, Mrs. Saroja Gullapalli ma'am. Since the day I met my Guru, I have never looked back into my life and my journey became even more smoother and happier.
Also, I have seen the children of CCC, Crystal Children Corner, being conducted by our BYM Foundation members. Also, ma'am, very closely. I have seen them very closely. They are growing in a complete holistic way with all the values. And I notice the children from CCC with a great maturity, full of confidence and quite with an inner strength. Sir, I would like you to share this clip which has been shared by you, Purna sir. Do you want me to share right now, ma'am? Yes. Now, sir is presenting the Crystal Children Wisdom Sharing Session so that you will get to know the idea about how the children are being trained in our academy, Crystal Children Corner Academy, how confident and how the maturity that is visible in the faces of the children. And since then, I requested ma'am to kindly give the training for all our school teachers as well. And a year later, ma'am responded, this training is not only for few teachers, it is for every teacher, for every educational sector who is working for the children. And that is how the project Acharya has been launched. Now, within few minutes, sir is going to present you the wisdom sharing session of CCC, Crystal Children Corner students. Within few minutes. Sir, if it takes time, I will mention the committee member. I'm just starting to share. Okay. నా పేరు లక్షిత్. ఈ రోజు నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ముందుగా అన్నిటికంటే బేసిక్ టాపిక్ ఏదైతే మాకు నేర్పించారో గ్రాటిట్యూడ్. దాంట్లో ఫస్ట్ లో నాకు అనిపించేది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తే ఏమొస్తుంది, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి గ్రాటిట్యూడ్ ఏం చూపివ్వాలి అని అనిపించేది. తర్వాత మెల్లగా నేను అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించలేదు నాకు టాపిక్. తర్వాత పేరెంట్స్ అందరూ గ్రాటిట్యూడ్ చూపించడం స్టార్ట్ చేశారు నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి. గ్లాసెస్ వాటర్ గ్లాస్ అక్కడ పెట్టేసి గ్లాస్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం అలా అందరు చేస్తుంటే నేను కూడా సరే అందరు చేస్తున్నారు కదా చేస్తే ఏమవుద్ది అని ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చేశాను. తర్వాత నాకు మెల్లమెల్లగా అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించి నేను ప్రతి దానికి అనుకోకుండానే థ్యాంక్ యూ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను బ్యాట్ కింద పెడితే బ్యాట్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం అయిపోతుంది. ఇట్లా ఏది టచ్ చేసి అక్కడ పెడితే దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను తెలియకుండానే. దాని తర్వాత ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నాను నేను. మధ్యలో కొన్ని రన్స్ అట్లా వస్తే బ్యాట్ కి తెలియకుండానే థ్యాంక్ యూ చెప్పేస్తున్నాను. అది తెలియకుండా అలవాటు అయిపోయింది మొత్తం. అలా అయిపోయింది. దాని తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్. నేను కొత్త స్కూల్లోకి జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు లాంగ్వేజెస్ లో చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది. హిందీ చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉండేది. అది నేను ఇంత సిలబస్ ఉంది, ఇంత కవర్ చేసుకొని వెళ్దాం ఎగ్జామ్ కి, ఎంతో కొంత వస్తాయి అన్నట్టు చదివి వెళ్ళేవాడిని. దాని తర్వాత ఏమైందంటే మెల్లగా నేను క్లాస్ వింటున్నప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఏం చెప్పారంటే ఉన్నది యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో మిమ్మల్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మీరు అడాప్ట్ అయితే మీకే రిజల్ట్స్ కనపడతాయి అన్నారు. సో నేను మొత్తం టాపిక్ పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా ఎంతో కొంత మొత్తం కవర్ చేసి వెళ్తుంటే ఆ రిజల్ట్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి దానంతట అదే. అది యాక్సెప్టెన్స్ వల్ల అయింది. దాని తర్వాత సెల్ఫ్ లవ్. మీకు మిమ్మల్ని లవ్ చేసుకోమని చెప్పారు. కొన్ని కోట్స్ ఇచ్చారు, 9 కోట్స్ ఇచ్చి మిర్రర్ ముందు నిల్చొని చెప్పుకోమన్నారు. దానివల్ల ఏమైందంటే కాన్ఫిడెన్స్. ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా ఏమైనా నా దగ్గర ఏముంది అన్న డౌట్ వచ్చేది నా మీదకి. దాని తర్వాత సెల్ఫ్ లవ్ కొన్ని రోజులు చూపించుకున్న తర్వాత అది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయిపోయింది తెలియకుండానే కొన్ని రోజుల తర్వాత. దాని తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు నాకు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే
మొత్తం ఒక లెసన్ మొత్తం చదివేస్తాను కానీ ఏం అర్థం కాదు దాంట్లో. నేను చదువుతూ పోతాను కానీ అదేం ఎక్కువ ఉండదు బ్రెయిన్ కి. అది మొత్తం జస్ట్ చదివాను కానీ ఏం రాలేదు. సో అలా అప్పుడు చదివే ముందు ఒక 2-3 minutes మెడిటేషన్ చేసి కూర్చోవడము, దానివల్ల చాలా డిఫరెన్స్ కనపడింది. మార్క్స్ లో కూడా చాలా డిఫరెన్స్ కనపడింది. దాని తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైందంటే, నేను క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్నిసార్లు బాల్ తాకితే చాలా నొప్పి వచ్చింది, అంత తాకకపోయినా చాలా నొప్పి వచ్చిందని అనిపించేది. దాని తర్వాత నేను నా బాడీకి నా అంతటి నేనే చెప్పుకున్నాను, బాల్ అసలు తాకినా ఏం కాదు, అసలు పెయినే రాదు బాల్లో అన్నట్టు నాకు చెప్పుకుంటే, అంత గట్టిగా తాకినా అంత పెయిన్ అయ్యేది కాదు ముందైనంత. అది డిఫరెన్స్ కనపడింది నాకు. దాని తర్వాత ఒక యాప్ బిల్డ్ చేసాం మేము. దాంట్లో నేనేం అవుతుందంటే, ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తూ ఉంటాం రౌండ్స్ లెవెల్లో. ప్రతిసారి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చే 1-2 minutes ముందు నేను మెడిటేషన్ చేసి ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తుంటే నాకు క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాము ముందు వితౌట్ మెడిటేషన్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే డిఫరెన్స్ ఏంటిది అది అని. మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో బ్రేక్ అవుతున్నాం. ఆ బ్రేక్ అయ్యేది కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంటే బ్రేక్ అవుతామంట. అది మెడిటేషన్ చేసి ఇస్తుంటే అంత బ్రేక్ అవ్వట్లేదు మేము. అది మేము చూసుకున్నాము. అలా చిన్న చిన్నవి కనపడ్డాయి మాకు. వన్నెస్ గురించి కూడా చెప్పారు, యూనిటీ గురించి కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక టీం లాగా మేము చాలా గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇలా మామూలుగా చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి. అది మేము యూనిటీగా ఉండాలి, ఇట్లా చెయ్యాలి, అది ఇది చెప్తుంటే కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే, గొడవ అయితే లీడర్ ముందుకొచ్చి గొడవ ఆపాల్సిన అవసరమే లేదు. గొడవ అయితే సరే సారీ అని ఇద్దరు చెప్పుకొని అక్కడే గొడవ అయిపోయేది, షార్ట్ అవుట్ అయిపోయేది 5-6 members లో కూడా. అలా చాలా చిన్న చిన్నవి కనపడ్డాయి మాకు కొన్ని రోజులకి. అలా చాలా కనపడ్డాయి మా. థ్యాంక్ యూ మా. అమ్మో లక్షిత్, నీ స్కూల్లో నువ్వు క్రికెట్ టీమ్ లో ఎందుకు సెలెక్ట్ అయ్యా? Yes, that is how the children of Crystal Children Corner are growing masters. So that is the credibility goes to all the BYM masters, and that is how the society has to be developed. So that is the project of Acharya. If every teacher in every corner from every society, every country, if develops in this way, is being trained in this way, no matter what, within few months or few days or few years, obviously the society gets changed very rapidly. Essence very gratefully, masters. So before introducing our guru Saroja ma'am, so I would like to introduce all the committee members of our Acharya group. Shailaja Sagi ma'am, namaste ma'am. She is the principal and intermediate college and school SSV classes and physics lecturer as well. Upender sir, namaste sir. Former assistant professor and Palamuru University from Mahbub Nagar, namaste sir. Gayatri ma'am, she is a teacher in a Ganges Valley School. And Monica ma'am, and she is a former employee in Infosys. Gupta sir, she is a former bank employee, now doing the services in government schools. Namaste, all our committee, Acharya committee members. Now I'm giving to Saroja ma'am. Namaste ma'am, welcome to the dais. Namaste Deepti. Thank you very much, first of all, and immense gratitude to you and everyone who has joined here today on this great platform of BYM Acharya. We are also blessed to be sharing our energies for such a great initiative in which you are such a great keep in, Deepti. Honestly, for BYM, this is one of the areas that we would like the humanities energies to flow. And in our last discussions, so many times we have talked about it, that it's just not alone. If we teach children, if the community has to develop parallelly, the teachers, the parents, the children, it's a one team effort. And I think in that effort of one team, this is one of the steps. Thank you very much, Deepti, and all the committee members. I would really like to have a big round of applause for this beautiful Madam Deepti Gayam and all our committee members. So a beautiful list has been just now announced by Deepti Madam. And everybody, Gupta sir, Gayatri Madam,
Monica Madam, Upender Sir, Shailja Sagi Madam, everybody, heartful gratitude from my side and on behalf of the whole humanity. Thank you, thank you, thank you. Yeah, thank you, ma'am. So I just introduced our guru, and I'm requesting all the teachers from the different educational sectors kindly convey your messages or problems. So what is exactly regarding your schools are kindly mentioned so that ma'am gives the conclusion, because we have already an efficient knowledge, but from the corners of every background we have to get to know so that we can give the accurate information. So that I requesting all the masters who are especially new to this platform, so kindly raise your hands and please talk. Yeah, Deepti, before they start talking, I would like to have 5 minutes just to kind of set the platform of why we are here today. Masters, though this is a session we have said we'll do in English, but we are all fluent in Telugu as well. So if anybody wants to come forward with questions in Telugu or in any other Indian language, please don't hesitate. Fortunately, the universe has given us enough knowledge to converse in other languages too, to the extent we can. But we'll start in English as Deepti Madam has already started. I would just like to take 5 minutes, Masters. Deepti has already introduced, I'm Saroja Gullapalli, and I'm so fortunate that this universe has given me so many opportunities in this incarnation to be of some use to humanity. And honestly, our services started with establishing an academy called Crystal Children Corner Academy. Honestly, what's the need of another academy when so many schools and colleges are already there on this planet? And the reason behind this is only one thing, Masters. And that's what gave birth to this project, BYM ACHARYA. So what's that one thing that made us think that we should start it? Before starting Crystal Children Corner Academy, the one thought, the one conversation that really went ahead was, are the children getting the right education at this moment on this planet? So every word that I'm saying here means a lot, Masters. We're talking about current generation. We are not talking about Satya Yuga. Does it matter? Yes, it matters. The time matters. And according to the time, it is very important of what knowledge we are sharing in the community. The community is a reflection of our current affairs, whether it's politics, whether it's social, whether it's children, whether it's education, you name aspect of humanity, Masters. So if you look at the current education system, Masters, one thing that I've always been saying, it's all one-sided. And what is that one side? Only physicality and materialism. So if we start just counting the subjects quickly, English, physics, mathematics, biology, zoology, botany, physics, name it, Masters. They all are about the things you can materialistically feel, see, hear. So everything to do with physicality is what we are teaching in the education system. Is that enough? I don't have to answer it because you are seeing the current generation. Where is it going? The current generation is struggling, Masters. The current generation is struggling because it cannot look towards the society to help them. Because even the current society thinks that this is what it is enough. But the children that are coming up, that are developing and becoming youth, they are lacking inner happiness, Masters. Does that mean the adults are happy? I'm not talking about adults at the moment. That's a totally different subject. The Crystal Children Corner Academy is to do with children, so I'm talking about children. The immense lack of peace in every child is so evident. You all could say, how do you know, madam? I do counseling, Masters. I do counseling in youth, in teenagers. And I personally have seen the suicide rate in youth and in teenagers is increasing rapidly. How come? We are at a time where the money is affluent. Parents are pumping money into children's life. They are pumping gadgets into children's life. Parents
can put aside all their happiness to make sure that they can give everything to children, then why are the children unhappy? This is the question that the community need to ask themselves. So somewhere there is a big gap. So what we are providing to the children is not enough, is not what is required. We are giving them what they need, but we are really not giving them what they should have. We can have a list of things. I need iPhone, I need tablets, I need laptop, I need a shirt, I need a pant. They are just mere needs. But in life, there are some important things that makes a human being. And that's what lacking in the society. Neither the parents are understanding, nor the teachers, because you can't blame the teachers, because that's the education system. So what we realized was the increase in suicide rates in children is only because of one thing, because of the lack of emotional intelligence, because of the lack of emotional well-being. Why? We have such a robust education system. So what is lacking? The understanding, masters. The understanding of the society that children thirst cannot be just satisfied with physicality. As I always say, for every human being, there are 4 aspects: physical, emotional, heart, and the universe that you live in. We, out of the 4, our education system is only catering to physicality, which is only 10% of what a human being is. What about the emotional side, the second aspect? Our emotional side is 50 to 60% of what we are. Why are we lacking happiness? We are lacking happiness because we don't know how to make ourselves happy. People can come up with a list of things. I'm unhappy because I don't have this, I don't have that, I'm having low marks, my other friends are bullying me, or my teachers are partial, or somebody is biased. That's not the answer. The answer is, we have never taught our children how to be happy. We have never told them what is happiness. Happiness does not come from outside, my dear friends. Happiness is a state of mind. A state of mind which every human being has the ability to reach that mind without depending on anybody or any situation. But no, our education system has never recognized that. So as a result, what are we doing? We are generating robots in the society who have learned what we have learned, and we have learned what our earlier generation has learned. We are not teaching children that less is more, that they have enough in their life to be more than happy. And that's why you would have seen one of the child in the Crystal Children Corner, Lakshit, who just came. The things that he was mentioning are so important, masters. In Crystal Children Corner Academy and on Beyond Your Mind Foundation, there are 4 key pillars. Why do we say pillars? Because that will engrave in your brain if we come up as pillars: awareness, gratitude, forgiveness, surrender. Every child needs to understand that their day should start with gratitude. Children are questioning, what is gratitude? Yes, we can spell gratitude, we can put them in sentences, but we don't know how to apply it in our life. And that is the problem of our children and the whole education system, masters. These are the words that we should explain to the children, how important gratitude is, because lack of gratitude will never bring peace into their lives. This is a small part of what I'm talking. What I'm saying is the emotional part of a human being. Is that what we need to teach our children? Our children do not have the ability to accept or handle their emotions. I'm not saying kill your emotions. Children do not know what to do when they are in anger. As a result, what they do? The aggression that you see in the society is a result of the anger, is a result of the unharnessed anger that children don't know what to do. Fear. Our children are suffering from fear. It is a big pandemic, masters. We are not realizing that. We are thinking our children are very confident because outwardly we are teaching them how to suppress all their fear inside and pretend that they're fearless. The problem is there is not one person in this community who is saying, please come, I'm here to listen to you. Can you open yourself up?
Are you having fear? I'm here to listen. This is the problem of the community because of which our children are suffering, masters. So in Crystal Children Corner Academy, the important thing that we realized is education has to be holistic education. This is our main foundation for Crystal Children Corner Academy, that whenever a child is educated, yes, teach him as much as you want. 1 + 1 is 2, A, B, C, D to Z. Teach them about all the minerals, metals in physics and parts of the body in medicine. But that's only 10% of who you are. Remember the mental plane. We're all talking about physical plane, and there is a plane behind it, which is called the mental plane. We, as a human species, we all have to take that step to step into that mental plane and understand the science of emotions. What is self-love? Our children do not understand self-love because we are so critical, masters. We are always criticizing children. Oh, you could do better. You could do more. They have no self-love for them. And any human being who does not have self-love is a menace to the community. A person who has no self-appreciation can do nothing good to his co-human beings. I'm giving you the snippets, masters, because these are the things we have realized that this community is lacking. And for what? Because of the education system. If I move a little bit forward, masters, so I talked about physicality. I talked about emotional part. Third one, heart, masters. What do you understand what heart is? This, isn't it? In the movie, we all go this. This is heart. Yes, the shape of the physical heart may be so. But it's just not that, masters. It's an ocean. It's an ocean from where the human being starts his life. How much understanding do you and I have about it? So obviously our children don't understand the energy of the heart, which plays the whole game of this humanity. In Crystal Children Corner, we realized, master, it is very important to develop that heart aspect of every child. I'm quickly taking you through so that we can go ahead, so that you people can start framing questions. Why is Madam talking about these things? Is that really required? And the fourth part of it is our whole creation. You can call it universe. You can call it nature. You can call it anything. How much understanding are we giving to children, masters? We live on this planet Earth, but we don't feel connected. We human beings think we are special species and we are isolated. We are not connected to anybody, masters. We are not connected to the fellow species, the animals. We are not connected to the Mother Earth on whom we live. We literally have become parasites on Mother Earth, but we have no gratitude for Mother Earth. We have no gratitude for the water element, for the air element, the 5 elements. Oh, why do we need to learn about 5 elements? I can't see them except water, maybe sometime air. That is the problem, masters. We are part of this nature, but we don't want to be part of this nature. And that's how we are educating. And we are saying, oh, wonderful education. You think it's wonderful education? People are getting degrees of engineering, doctor, MBA, but they are crying inside, masters. They are crying inside for lack of peace. They are earning $1 million per year. For what? They're crying inside. So you think this current education system is giving our children all that they need? No. When we started this Crystal Children Corner Academy 8 years ago, children from 23 countries around the world flocked around. And we didn't know ourselves. We had the agenda, but we thought we will go with open heart. And we did, masters. Along with me, 75 teachers joined in this battle, joined in this beautiful journey. And with open arms, we have given them this knowledge about this 4 aspects of humanity. Yes, physicality, which is 10%. The other greater aspect, the emotional awareness. The third biggest aspect is the heart. And the fourth is the creation and the nature and the Mother Earth that we live on. Guess what we have got? 2 years later, the graduates that came out of this Crystal Children Corner Academy, they are spreading this beautiful knowledge within their peers. The language has changed. Now children get up saying, thank you. Thank you to just not a human being who is walking around. Thank you to the laptop.
because I do understand if you don't work, this Zoom is going to stop. Thank you to all the committee, because if they are not here today, I will not have this opportunity to talk. Thank you to Purna sir. If he wasn't there, I don't think we would have got the access to the Zoom. Thank you to each and every one of you who have come forward to share your energy so that we can change the world, masters. The world needs to change. We are trying our best to change, to bring that change in the children community by bringing that knowledge more than physicality through the weekend school that we run, Crystal Children Corner Academy. But I said there are two more parts. This is a one team effort. If we just teach the children, it's not enough. What does the community consist of? It's a three parts, masters: children, parents, teachers. A child is very closely associated with parents as well as teachers. They are the ones that influence a child. So we started on Beyond Your Mind Foundation, spiritual parenting. Don't worry about spiritual. We can just call holistic wisdom, a parenting with holistic wisdom knowledge. So we are training the parents that be prepared. Your child is growing fast with holistic wisdom. If you don't catch up, then you will be asking question, what is self-love, darling? How do I appreciate? Nothing wrong if you ask your child, but we want the parents to start growing with their children. And as we were going ahead with this program, Deepti madam, she came into my life. And she, masters, I don't believe in coincidence. This is all pre-planned. And this was pre-planned, Deepti Gayam madam coming into my life. She is one of the main missionaries in India who is running a great education system. Her husband, Mr. Bhishma Reddy, is the president of 1,000 schools and colleges in Rangareddy district. And they got so connected to the holistic wisdom knowledge that we are giving through BYM. And they came and said, madam, what about teachers? And you know, masters, Purna sir, who is one of the great contributor and volunteer on my BYM, he's from Canberra. Thanks to Purna sir, who is here already. He had always this in his mind. Madam, what can we do for teachers? There is a gap in the system. You're covering parents, you're covering children, but what about teachers? And I told him, Purna, the time hasn't come now. Just wait. The time will come. And Deepti madam walked in and the time had come. She came with a thirst. She came with a zeal. She came with an intention, with the same fire that I was waiting to change the system. Change is not bad, masters. We are trying to bring a change, not changing the current. Current plus something more. So, masters, this BYM Acharya is something not new. It is a philosophy that has always been on Beyond Your Mind Foundation, that this humanity needs holistic wisdom. Sampurnamaina Jnanam. To put it in Telugu, holistic means Sampurnamaina Jnanam. Many people ask, what, madam, are we not getting Sampurna Jnanam? No, my dear friends. We are only connected to physicality, and physicality of our side is only 10%. I think I don't want to take much more time, but I just wanted to set this tone so that you understand what is this BYM Acharya. So what I want basically, that this holistic well-being, this aspect should also go into the teachers community. So what is BYM Acharya? It's a teachers holistic well-being program. Why does a teacher need a holistic well-being program? When I was talking to Deepti madam and other teachers, I realized the kind of stress that they are going through in the education system. We think children are stressed, masters. We always tell, oh, my child is so stressed because he's going through year 12. My child is so stressed because public exam. You know what stress teachers are going through? The KPI, the key performance indicators that they have to perform to are unbelievable. They do not know how to connect to the current generation because the current generation is going down a path which nobody is understanding. Forget about teachers. The parents don't understand where the children are going. And we are throwing children into the school thinking, my God, thank God, our problem is over. Let the teachers handle. How can they handle, masters? If we can't handle our children, how do we expect the teachers? There is a stressed environment. So we want to help through Acharya by addressing the stress management in the school for the teachers, simultaneously develop emotional intelligence in the teachers so that they can build healthy relationship with students. We want to focus on the personal growth of teachers. We have worked enough on children.
We want to bring tools and techniques for teachers, which they can make it part of their holistic daily routine, and they can make themselves stronger. This is not a fight, masters. This is not a fight, teachers versus student or student versus teacher. As I always say, it's a one team concept. Teachers and students should be one team. They should be working in a fear-free environment. Let me ask you this question. Do you really think you have a fear-free environment? Fear-free environment means we used to call Rama Rajyam. Can we establish Rama Rajyam again in the classroom where every child can stand up and freely ask a question instead of thinking, oh my God, what's my teacher going to say? At the same time, can a teacher openly say to students what they think is good for their overall development? We want an environment for teachers where they can develop students with limitless thinking, masters. This is a word that I want to introduce here if you haven't heard. Our children are boxed. Our teachers are boxed. We cannot think more than this. We cannot behave more than this. But if we look at our mind, on Beyond Your Mind Foundation, we talk about mind. There are two kinds of mind, a personal mind and a universal mind. As long as we train our children to think in the personal mind, there is no growth. Einstein or a Newton will never be born if you keep yourself limited to this personal mind. If you want each of your students to become an Einstein, then you should understand what is limitless thinking. You should practice limitless thinking as a teacher. Thank you, masters. That's really wonderful, ma'am. So whatever the current situations are going on, exactly that related to that situations that you told. As we are in the education field, we give the priority only for the marks which are showing in the report card. And we give the least priority for the emotions. We don't care whether the child is happy or sad or anything. మేము చాలా లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మేడం. సో టు బి ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడాలి అంటే, సో హ్యాపీనెస్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మాస్టర్స్, ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటే మన ఎఫిషియన్సీ దానికి రెండింతలు మూడింతలు కాదు కదా, ఎన్నో వేల రెట్లు మన ఎఫిషియన్సీ, మన వర్కింగ్ క్యాపబిలిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ మాస్టర్స్, ఈరోజు నేను క్లాస్ రూమ్ లో వెళ్తే ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడినా సరే ఆ నోట్లో నుంచి వర్డ్ రాదు. ఎందుకని చెప్పేసి నేను మాక్సిమం ట్రై చేసేదాన్ని మాస్టర్స్. నేను ఏం ప్రాబ్లం పిల్లలకి అని చెప్పేసి అంటే, చిన్నప్పటి నుంచి సొసైటీలో నోరు మాట్లాడొద్దు, పెద్దవాళ్ళ ముందు మాట్లాడొద్దు, ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ నుంచి పిల్లలు పెరిగిన మన సొసైటీలో పెరిగిన పిల్లలు ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ నోరిప్పి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు మాస్టర్స్. ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా ఎక్స్ప్రెస్, దానికి విక్టిమ్ నేనే మాస్టర్స్. నాకు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా ఆన్సర్ ఇది అని చెప్పలేను మాస్టర్స్. సో నేను ఆ సఫర్ నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఐ వాజ్ అ లీస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ మై క్లాస్ రూమ్. సో నేను ఫేస్ చేసిన పెయిన్ నా స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేయకూడదు అనే ఒకే ఒక్క తాపత్రయం ఈ రోజు ఆచార్య మీ ముందు నిలబెట్టింది మాస్టర్స్. రోజు నేను ఆలోచించేదాన్ని, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఇంత ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ స్టూడెంట్స్ కి నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంటే, రోజు నా కళలో ఒక రోజు వివేకానంద స్వామి వచ్చారు. ఆయన యూనివర్సిటీలో ఆయన స్పీచ్ నేను చదువుతున్నట్టుగా వచ్చింది మాస్టర్స్. సో ఒక మీడియం కావాలి ఆ యూనివర్స్ కి. ఆయన యూత్ ని ఇన్స్పైర్ చేసిన విధానము ఎక్సలెంట్ గా అనిపించింది మాస్టర్స్. సో అలాగే మన ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటి కనెక్షన్ కావాలి మాస్టర్స్. ఆ బ్రిడ్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన BYM ఫౌండేషన్. నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఆ బ్రిడ్జ్ ద్వారా మన ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా మనము బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను మాస్టర్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడాలి. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా సొసైటీకి ఏం చేద్దాము, ఏం చేస్తే ఇంకా సొసైటీని అసెన్షన్ చేయగలము అనే తపన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు మాస్టర్స్. సో కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. I request Anita ma'am to start to take the initiate. Madam, Ramlu sir hand raised. Okay, sir. So first of all,
Yeah, I request all the principals, sir, to kindly raise your hands so that we give the priority, so that you might be having a busy schedule. Ramulu sir, please, మీరు రైన్స్ చేశారు కాబట్టి ఆల్రెడీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, రాములు సార్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఎస్, ఇప్పటి పరిస్థితులలో మేము 30 years సర్వీస్ ఉంది మాది. క్లాసులకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా రెస్పెక్ట్ అనేది లేకుండా పోయింది సార్ పిల్లలలో. ఇంకొకటి, చదవండి మంచిగానే, మంచి స్టోరీసు, మంచి పోయమ్స్, మంచి సైంటిస్ట్ల యొక్క లైఫ్ స్టోరీస్ చెప్తే కూడా వినలేకపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది సార్. కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ తల్లిదండ్రుల లోపల అవగాహన లోపం అనేటటువంటిది ఉన్నది అని నాకు తెలుస్తుంది. మేము ఎంత మంచిగా చెప్పినా కూడా పిల్లలు రివర్స్ చెప్పేస్తున్నారు. అక్కడ పోయి ఇంటికి వెళ్ళి మీరు చదవండి, మంచిగా రాసుకోరండి, డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి, తర్వాత గేమ్స్ ఆడండి, ఆ తర్వాత మీకు కావలసిన విధానంలో మీరు ప్రేయర్లో నిలబడి మీకు తెలిసిన విషయం కొన్ని విషయాలు చెప్పండి అంటే భయపడిపోతున్నారు. ఎంత సిస్టమేటిక్గా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఒక డ్రెస్సింగ్ సరిగ్గా వేసుకోకపోవడం, స్నానం చేయలేకపోవడము, మరి అది తల్లిదండ్రుల లోపమా, మరి పిల్లల లోపమా, లేదా మా టీచర్స్ లోపమా అనేటటువంటిది నేను చాలా బాధపడుతుంటాను సార్. ఈ విషయాలు మరి మేడం గారు కొద్దిగా మాకు చాకచక్యంగా వివరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. దీప్తి మేడం కూడా చాలా విషయాలు బాగానే చెప్పింది. సరోజ మేడం గారి దగ్గర ఉంటే మేము ఇంకా చాలా మారిపోతామేమో అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మాకు. నమస్తే రాములు సార్. నమస్తే మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు ఎప్పుడు గ్రూప్ లో చాలా యాక్టివ్ గా మెసేజెస్ పెడుతూ ఉంటారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఇంత యాక్టివ్ గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు. ఎందుకంటే తపన కావాలండి. తపన లేకుండా మార్పు రాదు. నలుగురితో పాటు నారాయణ అంటే మార్పు రాదు సార్. ఇలాగే మనం ఎన్నాళ్ళలో బతికేసాం. చేస్తే చేద్దాం, లేకపోతే లేదు. ఈ యాటిట్యూడ్ ఇంకా ఈ హ్యుమానిటీలో వర్క్ అవ్వదు. చెయ్యాలంటే దూకేయాలండి. మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. మీరు ఎంతో తపన పడుతున్నారు మార్పు తీసుకురావాలి అని. మేము కూడా ఎంతో తపన పడుతున్నాం. కానీ మార్పు ఓవర్ నైట్, ఒక్క రాత్రిలో గాని కొన్ని రాత్రుల్లో గాని రావు సార్. దానికి ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ కి, టీచర్స్ కి ఓర్పు చాలా అవసరం. మనం ఒక సమాజంలో మార్పు పిల్లల ద్వారా తెద్దాం అనుకుంటున్నాము. మేమైతే జస్ట్ వీకెండ్ స్కూల్ అంటే మాకు వారానికి ఒక్క రోజు దొరుకుతుంది సార్ అవకాశం ఈ సంపూర్ణమైన జ్ఞానం పిల్లలు నీయటానికి. కానీ మాకు నమ్మకం ఉంది, వారం రోజులు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా ఆ ఆదివారం ఆ క్లాసుల్లో మేము చెప్పే ఆ 2 ముక్కలు ఆ వారం రోజులు, వచ్చే వారం రోజులకి వాళ్ళకి సరిపడా ఉంటుందన్న నమ్మకంతో ముందుకెళ్తున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనుషులుగా మనం అందరూ మళ్ళా నమ్మకం తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మంచి ఆశయాలతో ముందుకెళ్తున్నాము. పిల్లలు అంటారా, కరెక్టే, వాళ్ళు మారట్లేదు అంటే మనం తల్లిదండ్రులను కూడా ఏమనలేం సార్. ఇప్పుడు నేను తల్లిదండ్రినే. ఇదే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నేను కూడా ముందుకెళ్ళాను. నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జ్ఞానము? నాకు ఎంత నేర్పారో అంతే నాకు తెలుసు. సో తల్లిదండ్రుల్ని కూడా మనం ఏమనలేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అంతే జ్ఞానంలో ఉన్నారు. ఎంత జ్ఞానం అయితే మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇస్తున్నాము. సో ఆ మార్పు ఎవరు తీసుకొద్దాం? మీరు నేను తెద్దాం సార్. మీరు నేను ఏం చేయగలం మేడం? 8 బిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది అంటే పర్వాలేదు సార్. చుక్క 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 మార్చుకుంటూ వెళ్తే ఈ సముద్రం అంతా మారుతుందన్న గట్టి నమ్మకం నాకుంది. మీకుందా రాముల్ సార్? చెప్పండి. మీకుంటే మీరు అస్సలు ఓర్పు మీరు వదలద్దు. నేనైతే ప్రపంచాన్ని మొత్తం మార్చగలను అన్నంత నమ్మకం నాకుంది. మేము ఎంతో ముందుకు వచ్చాం కూడా. ఇందులో నేను ఒక్కదాన్ని లేను కదా సార్, మనం అంతా ఉన్నాం. ఎక్కడ మనం ఉంటే అక్కడ నిస్పృహ లేనే లేదు సార్. నేను మీకు ఒక చిన్న టిప్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే నేను చెప్పే విషయాలు ఓవర్ నైట్ కావు, టైం పడుతుందంటే మీకు కొంచెం నిస్పృహ. అదేంటి మేడం మీ దగ్గర మీరు ఏదో చెప్తారని వస్తే మీరు ఇలా చెప్తున్నారు. సో అలా కాకుండా మనం కొన్ని ఇంకా విషయాలు కూడా మాట్లాడదాం సార్. పిల్లలు మన దగ్గరికి అలా వస్తున్నారంటే వాళ్ళ మనోభావ స్థితి ఎలా ఉందో మనం ఊహించలేం సార్.
వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితి నుంచి స్కూళ్ళల్లోకి వస్తున్నారో మనకి తెలియదు, వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణం మనకి తెలియదు, వాళ్ళు పడే ప్రెషర్స్ మనకి తెలియదు. కానీ వాళ్ళు స్కూల్లో అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి స్కూల్ విడిచేదాకా ఒక 7 గంటల సేపు మనతో ఉంటారు సార్ వాళ్ళు. ఆ 7 గంటలు ఒక రోజులో చాలా పెద్ద సమయం. తల్లి తండ్రికి కూడా అంత టైం దొరకదు పిల్లలతో. టీచర్లకి దొరికే అంత టైము ఒక తల్లి తండ్రికి కూడా దొరకదు సార్. మరి మనం ఏం చేయగలం అంటే, మనం చిన్నగా కొంచెం వాళ్ళకి చెప్పగలం సార్. ఒక పిల్లాడిని మనం గ్రూపులో, మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఎన్నో చెప్పలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ముఠాగా ఉన్నప్పుడైనా ఒక మెసేజ్ వెళ్ళాలంటే కష్టం. కానీ పిల్లలకి ఆ స్వతంత్రం ఇవ్వండి. యాజ్ అ టీచర్ మీకేమైనా సమస్య ఉంటే మేమున్నాము, ఆ ధైర్యం మీరు పిల్లలకి ఇవ్వగలిగితే అక్కడి నుంచి మార్పు వస్తుంది సార్. ఇది నేను ప్రత్యక్షంగా బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ లో ఉండి చేస్తున్న పని. నన్ను బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ లో నేను అందరికీ అమ్మనే, ఎన్ని లక్షల మందికి అమ్మనో చెప్పలేను. ఆ సృష్టి ఇచ్చిన అదృష్టం నాకు అది. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కడికి ధైర్యం ఉంది. నాకు సమస్య ఉంటే అమ్మ వింటుంది, ఏ సమయంలోనైనా అమ్మ వింటుంది. వాళ్ళకి అది చాలు సార్. వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టిన రోజు నేను ఖాళీగా లేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ మెసేజ్ వచ్చిందంటే ఏదో ఒక రోజు నేను వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్తాను. ఆ ధైర్యం వాళ్ళకి. ఆ ధైర్యం మనం మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వగలమా సార్? ఆ 40 మందికి ఇవ్వగలమా? మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా అది ఇంట్లో కానీ మనం సాల్వ్ చేయలేము. ప్రతిదానికి ఒక సమాధానం అక్కర్లేదు సార్. అసలు నిజంగా సమాజానికి ఏ సమాధానం అక్కర్లేదు సార్. మనం అనుకుంటాం వాళ్ళ మాట వింటే అమ్మో వాళ్ళ ఇంట్లో సమస్య మనం ఎలా తీరుస్తామా? ఎవరు సమాధానానికి రావట్లేదు సార్. గుండెల్లో ఉన్న బాధ చెప్పుకోవటానికి ఇంకో మనిషి లేకుండా పోయారు సార్. ఇంత పిల్లలకైనా అంత మనిషికైనా. సో నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నానంటే, ఇలాంటి కల్చర్ స్టార్ట్ చేయండి సార్. టీచర్ గా మేము ఉన్నాం, 8 గంటలు మీరు మాతో ఉన్నారు. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా మీరు మా దగ్గరికి రావచ్చు. మీకు గుర్తుందో లేదో, మన జీవిత కాలంలో మనకి 100 మంది టీచర్లు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ఒక్కళ్ళో ఇద్దరో మనకి గుర్తుండిపోయారు. ఎందుకంటే మనకి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు మనకి సాయం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. టీచర్లు అంటే అంత గొప్ప సార్. కానీ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అలా లేదు అంటే, టీచర్లు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. నాకు తెలుసు మీకున్న సమయంలో మిమ్మల్ని ఎవరు సిస్టమ్ మిమ్మల్ని వృధాగా కూర్చోనియరు. కానీ ఉన్న సమయంలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి సార్ పిల్లలకి. నాన్న మీకు ఇంట్లో సమస్య ఉన్నా బయట సమస్య ఉన్నా వినటానికి మేము ఉన్నాము సార్. వినటానికి ఒక మనిషి ఉంటే ఆ రెండో మనిషికి కలిగే హ్యాపీనెస్ ఇంత అంత కాదు సార్. నేను మీకు చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. నేను ఎప్పుడెప్పుడైనా షాపింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చిన్న బెంచులు ఉంటాయి సార్. అక్కడ కావాలని కాసేపు కూర్చుంటాను. ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి పక్కన కూర్చుంటారు. నేను పలకరిస్తాను సార్, కావాలనే పలకరిస్తాను. బాగున్నారా అండి అంటే, ఏం బాగుంటాం, ఇవాళ పొద్దున్న లేవగానే కాలు మడతబడింది. నాకెందుకు చెప్పుకోవాలి అంటే, వినటానికి ఎవరు లేరు సార్ మనుషులకి. అందరూ బిజీ సార్. పిల్లల బాధ కూడా అదే. చెప్పే నాథుడు వింటే తల్లిదండ్రులకే టైం లేదు. తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి అసలైన మానసిక సమస్య చెప్పుకుంటే, వెదవ కబుర్లు, వెళ్ళి చదువుకో, మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ చేసుకో. వాళ్ళకి తెలియట్లేదు మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ అంటే ఇక్కడ లోపల చేయాల్సిన హోంవర్క్ ఇంకా పెద్దది అని. వాళ్ళకి లేదు. మనం మొదలు పెట్టచ్చు కదా సార్, మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ సమస్యకి మనకి సమాధానం లేదనుకోండి, ఇవాళ చిన్న చిట్కా చెప్తాను. మనం అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న చిట్కా అయినా ఇవాళ నేర్చుకున్నాము, మన పిల్లలకి వెంటనే మనం అది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనుకుందాం. ఒక పిల్లాడు సమస్య తీసుకొని వచ్చాడు, భయంతోనో బాధతోనో విలవిల్లాడిపోతున్నాడు. సమాధానం లేదు, మన దగ్గర లేదనుకోండి, కానీ ఈ సృష్టి దగ్గర ఉంది సార్. మన చుట్టూ ఉన్న ఈ నేచర్కి ఉంది సార్. ఆ నేచర్ విలువ చెప్పండి. ఒకళ్ళ బాధ పోవాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఈ వన సామ్రాజ్యం, ఈ చెట్లు, ఈ మొక్కలు మనకి ఎంత లాభం చేస్తాయో నేను ఇక్కడ కూర్చొని 3 గంటల లెక్చర్ చెప్పగలను. పిల్లలకి నేర్పండి సార్. గడ్డిలో చెప్పులు లేకుండా ఒక్క 5 నిమిషాలు నడవండర్రా, మనసులో బాధ పోతుంది. మొదట్లో నమ్మరు వాళ్ళు, ఎంత పిచ్చి టీచరో చెప్పులిప్పి గడ్డి మీద నడవమంటున్నాడు. కానీ మాటికి అదే చెప్పారనుకోండి, ఎక్కడో ఏదో నిజం ఉంది సార్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. చెప్పులు విప్పి గడ్డి మీద 5 నిమిషాలు నడవండి. మనస్సులో ఉన్న బాధంతా భూమాత తీసేసుకుంటుంది. భూమాత అంటే మనకి నమ్మకం పోయింది. భూమాత అంటే మట్టి, అది తప్ప మనకు అర్థం కావట్లేదు. మనుషులం అలా తయారయ్యాం. కనీసం రాబోతున్న జనరేషన్ కైనా చెప్దాం సార్, భూమాత అంటే మట్టి కాదు, భూమాత అంటే మన బాధలన్నీ తీసుకుండే మహా తల్లి అని.
Masters, I know there are people who are putting on this chat that can you speak in English? I will start from this point. But Ramulu sir, what I'm saying is start telling the importance of nature to children. They will start developing that confidence and that link with you. First time, it's not going to be easy. It's never going to be easy, sir, because you have to build that confidence. Even with parents, when children are at teenage, they don't have confidence in anybody. It is the responsibility of parents to start that relationship. Similarly, there is a lot of work that needs to happen. And most importantly, it's the relationship that needs to improve. So for today, all I can say is give that confidence, give that space to the children that they can come and talk to you anytime, one-on-one, on any topic. A school child or a college child, they're still in the youth, very young. They need that listening ear. And definitely, if there is an issue which you can't solve, let the Mother Nature take care. Just see how beautiful it is. This is the holistic wisdom that we have to bring back into the humanity. Ramulu sir, I would like to talk for long, but Okay. I know there are a lot of people raising hands. But Okay, for okay, now, okay, I think we can start with this. thank you, madam. See you again anytime. Okay. Thank you, madam. Thank you so much. మాధవి మేడం స్టార్ట్ చేయండి. నమస్తే మేడం. నా పేరు మాధవి అని. నేను బెంగళూరులో ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ని. అండ్ ఐ కాంట్ టెల్ యూ హౌ assured I am that the world is in good hands. మీరు చక్కగా చెప్పినట్టు అంటే మన వంతు మనం చేద్దామని ఎంత బాగా చెప్పారు అంటే, సో నేను 14 years నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను. సో చేసింది ఇంతే, నా వంతు నేను చేశాను. సో టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ ఎంతెంత చేయగలను అంతంత చేశాను. సో ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ హరికీర్తి. సో ఆవిడ నాకు చెప్పారు ఈ రోజు, మ్యామ్ ఇలా ఉంది, మీరు ప్రిన్సిపల్ మీరు రావాలి అని చెప్పి. సో దీప్తి మ్యామ్తో చాలా చిన్న కాన్వర్సేషన్ జరిగింది, కానీ ఈ రోజు వచ్చి నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉంది అంటే it is really wonderful. I don't have words to articulate what exactly I'm feeling, but ఒక్కటి ఇప్పుడు దాకా నేను ఆలోచించిన విధానం కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది. సో నా వంతు నేను ఏం చేస్తున్నాను అండ్ చేసిన అంటే ఏమేమి ఆలోచించి ఎలా చేస్తున్నాను అదంతా కరెక్ట్ దారిలో ఉందని చెప్పి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినందుకు నాకు చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. I'm feeling eternally grateful today. With your happiness, I'm being overjoyed, Madhvi madam, because I can feel your energies. And they are very infectious. Very nice to see your happy, smiling face and all the work that you're doing in this line to make an effort to bring the change. Because you're already doing this, my small request to you, Madhvi madam, the current generation, we are asking them to run, to do a marathon. It's not a sprint, it's a marathon. The marathon starts when the child is 5. God knows how long it goes. Children are getting tired. Children are fatigued. Chronic fatigue syndrome. Everyone is going through chronic fatigue syndrome because of running. What can we tell children different? They have to stop, madam. They have to stop. We have to teach children to stop and be with themselves. Children don't know how to be with themselves. I was talking to an adult in a shopping center. All my conversations happen in shopping centers because strangers, you don't have to worry who you're talking to. So when I was telling them, we keep running all the time. We should take time to stop. Just stop everything once in a while and just focus on ourselves. We don't focus on ourselves, madam. We are always looking around. What is the world doing? How beautiful it is, how bad it is. No, stop. Turn your gaze inside and then see what you find there. Then what that woman said, oh, when I turn my gaze inside, I feel very ugly. And I was shocked. This is how our generation is. We feel when we look inside, we can't handle. We are finding out all the deficiencies because that is how the society is. Society is saying, you're not good enough. You're not good enough. So keep running. And this is the reason
why our children are unhappy in spite of that $1 million job, in spite of that double-story houses, in spite of that 4 cars standing in the portico. They will never get happiness because they are getting worried to look at them. Why? Because we are not teaching them to be with themselves. So masters, everyone who is here, I'm requesting, if you are a principal or a teacher of a school, before you take a class, just 1 minute, ask everyone to be silent and focus on your breath. Everyone has a breath, right? There is not one single person without a breath. Don't have to do anything. Just observe your breath. Observe your breath. Incoming breath, outgoing breath. Incoming breath, outgoing. Just 1 minute. I promise, my dear friends, you will see such a beautiful start of your class because children are running and coming and sitting. They're all hyped up. They don't know what to expect. So they are so aggressive. Just ask them, just be with yourself. 1 minute, be with your breath. So Madhavi madam, you're already doing a lot in this direction. I request you, if you can introduce this 1 minute exercise, you will bring much more beautiful change. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక 2 ముక్కలు చెప్పచ్చా? Please go ahead. ఒకటి, this is what we do, and even before the examinations there's a small audio that has been prepared for when they have, how they have to, and positive affirmation saying that I am confident, I thank my hand and my head that my answers will flow with whatever I am prepared, and my children actually write as if it's another day. So that is one thing. And one more thing, we say that meer annar kada, just be. So we are human beings, not human doings. So don't look at doing all the time and cheppi. And wonderful, a few madam. things. Please go on. So one more thing that that came to me recently was this number of decisions that we make, which is causing human fatigueness. We take 35,000 plus decisions in the waking hours. That is actually making us extremely fatigued. So the number of decisions, if we can bring down kada, it will naturally put us in the being state. So meeku meeto share cheyalanipistundi, anduke chestanu. I am so happy. Thank you so much for your Madhavi, thank you so much. presence. Yeah, and I would really request the committee team to make sure that you are in contact with Madhavi madam, and wonderful program is going on in their school. And I really request, if not to that extent, if we can at least introduce a little bit at a time. I'm telling you, masters, 1 minute student being with themselves, 1 minute hugging a tree. You know how much nature can help a child to relax. We are not able to help them relax. At least let nature do it. I teach our Crystal Children Corner Academy children to go and hug a tree. Every teacher, every BYM participant does this when we are going through a lot of emotions, which is out of our control. Don't go for human being consolation. No human being can console you, masters. Just go to a tree. Bigger the tree, better it is. Go put your hands around the tree and just be. You know, the tree kingdom, the plant kingdom is such a big solace for us that we don't even realize. Teach our children. See, we have lived our life more than half. If you can't change it, it's fine. But our little children who have long way to go, can we make this small effort? Just 2 things for today. Like Madhavi madam said, little by little, 1 minute with themselves. Every class start ayye mundu, just 1 minute. In a class of 1 hour or 30 minutes, 1 minute is nothing. But you will see that change in children. And with every session, we will be talking more. But today, I'm going to emphasize on being with your breath just for 1 minute. Every hour, every class. And the beauty that Madhavi said, I love what Madhavi said. Exam should not be stressful. It should be like another day. Why it is not like another day? Because the hype that parents do, because of the hype the teachers do. Oh, exam. No. Exam is just another means of checking what we know. Nothing more than that. Can we bring that change? Can we lessen little bit stress in our little children, masters? Thank you, Madhavi madam. It has been a pleasure talking to you. Thank you so much for a beautiful platform, and I really want to thank Harikriti and Deepa ma'am. Thank you so much. Deepti ma'am, sorry. Thank you. Thank you so much, Madhavi madam. Sir, Srinivas sir,
మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఓకే సార్. నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నమస్తే. నేను యాక్చువల్లీ హై స్కూల్ టీచర్. మా స్కూల్లో పిల్లలు ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగా అగ్రెసివ్గా అలా ఉండేటోళ్ళు. నేను వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో 15 minutes మెడిటేషన్ చేస్తాను అందరినీ కూర్చోబెట్టి. దానివల్ల వాళ్ళల్లో చాలా మీరు అన్నట్టు 100% చేంజ్ వచ్చింది మేడం. అలాగే వాళ్ళు నాతో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతున్నారు. అలాగే వాళ్ళల్లో ఉన్న ఫియర్స్ అవన్నీ ఏమీ లేకుండా పోయింది. జాగ్రత్తగా నేనెలానో వాడాలా, అది సేమ్ ఫ్రెండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాను. తను ఒక నా క్లాస్మేట్ అన్నట్టుగా వాడు అలానే ఫీల్ అవుతాడు. కాకపోతే రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా సార్ అని పిలుస్తున్నాడు. కాకపోతే మొత్తం అన్ని విషయాలు నాతో క్లియర్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఓన్లీ ఈ మెడిటేషన్ వల్లనే ఈ చేంజ్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా. అలాగే వాడు ఏది చెప్పినా జాగ్రత్తగా వినటం, దానికి సొల్యూషన్ నేను చెప్పటం, ఇటువంటివి జరుగుతుంది. అలాగే ఈ మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల నేను ఒక్కడనే కాదు, మా టీచర్స్ అందరిలో కూడా ఆ మార్పు వచ్చింది. ఒక్కళ్ళు కూడా పిల్లల్ని కొట్టరు, వాళ్ళు కూడా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవటం మొదలు పెట్టారు. గతంలో వాళ్ళు కొట్టేటోళ్ళు అనమాట. కొట్టేటోళ్ళు, తిట్టేటోళ్ళు, ఇట్లా అట్లా అని రఫ్గా మాట్లాడేటోళ్ళు. అవన్నీ పోయినాయి. న్యాచురల్ వేలో టీచర్స్ అసలు అది ఒక ఫ్యామిలీ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ మెడిటేషన్ వల్ల అది సాధ్యమైంది. నేను ఇంతకుముందు 2005 నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నా పత్రిజీ ద్వారా. అది మన స్కూల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం. అయితే హాఫ్ డే స్కూల్స్ వచ్చినాయి మేడం. హాఫ్ డే స్కూల్స్ టైంలో మెడిటేషన్ చేయించడం కుదరటం లేదు. పిల్లలు అడుగుతున్నారు, ఈరోజు లేదా సార్ మెడిటేషన్ లేకపోతే ఎట్లా సార్, నేను చాలా మిస్ అవుతాను సార్, ఐ వాంట్ మెడిటేషన్ అంటున్నారు. అయితే ఒకరోజు హాఫ్ డే టైంలో నేను క్లాస్కి వెళ్ళాను టీచింగ్ చేయడం కోసం. వెళ్తుంటే ఈరోజు క్లాస్ ఉంది సార్, మెడిటేషన్ కావాలని మెడిటేషన్ చేయించుకున్నారు. క్లాస్ మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్స్ చెప్పనివ్వకుండా మెడిటేషన్ చేయించుకున్నారు. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల ఈ పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా 100% రిజల్ట్ చేస్తున్నారు మేడం వాళ్ళు. ఇది నేను మెడిటేషన్ ద్వారా పొందినటువంటి అనుభవం. అబ్సల్యూట్లీ సార్, మీకు నిజంగా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. నేను ఇక్కడ I want to mention something here. I want to translate what this great master Srinivasu sir has said, because I know there are teachers who have requested me to talk in English. What he is mentioning here is he has introduced meditation into the curriculum, and he has seen a big change in students' behavior, and also in the relationship between the teachers and the students. He feels that he has created an environment where children and teachers are more like friends. And he's basically saying that I think that meditation has really brought that change into our schools. It's a wonderful thought that Srinivasu sir has brought here. Because when we hear meditation, people run away. Oh, that's for old people. Meditation means I will only do when I'm 60 years old or after retirement. And now I have to, even people of my age, people think, oh, now it's my money earning time. Why are you teaching me meditation? Meditation is something I'll do when I have nothing better to do. Wrong answer. Meditation is not after you retire, because after that you don't need meditation. You have already lived your life. Whether you do meditation or you don't do does not make any difference. So when do? When you are really living the life, that is when you need meditation. As a teacher, as a student, as a parent, as a employee, that is when, because when you are performing at your best, that is when you need meditation, because that is when you're stressed, isn't it? Work pressure, student pressure, home pressure. And what does meditation do, masters? We all run away because meditation means, oh, I'm so young for meditation. What are we doing in meditation? Let's talk about that. I want just to take 2 minutes, because Srinivasu sir has brought such an important point. What is meditation? If we can just understand, I'm sure each one of you will make it a part of your routine. We as human beings are living in autopilot mode. You know what is autopilot mode? If I am driving my car, I don't even have to think whether I should turn right or left to go to work. I can keep thinking about my childhood and I can drive to work. How dangerous is that? That is how we are living our life. Cooking
and thinking about something else. What am I going to do after cooking? Autopilot cooking. This is how we are doing. Almost all our work is in autopilot mode. And that is the problem with humanity. We are not with ourselves. And if you live a life in autopilot mode, it will always be stressful. So meditation is nothing but bringing you out of that autopilot and saying, just be where you are. Like when I'm cooking, if I'm not near the stove, then I'm not where I am, isn't it? I'm thinking about my office and cooking. That's not how life is. Life means where you are, be there. That is life. So meditation is teaching you how to live your life. Don't be somewhere mentally and physically. And in other words, it's called mindfulness. What is mindfulness? Mindfulness means be body and mind present at the same time. What does it do? When you are present in the present moment means Vartamana Kshanam. Vartamana Kshanam is where life is going on. Life is happening in the present. Life, it does not happen in the past. Life doesn't happen in the future. So why are we teaching our children to be in the future? Plan, plan, plan. What are you asking them to plan? What is there to plan? Tell me, my dear masters. The whole life of children is planning. When they are in year 10, they have to plan year 12. No. That is what is causing them stress. They have to live where they are. But our education system does not teach. We are putting children into a pressure cooker and fully winding up and leaving it in the society. So what do we get? Aggressive minds. Because little children, youth, they have no idea how to release this. What does meditation do? Meditation is bringing you from the future or the past into the present. And in the present, there is no worry, masters. There is no stress. There is no tension. You and I are here on Zoom. Is there any stress now? Tell me. We are all so happy, isn't it? We all want to bring such a beautiful change into the community. I'm excited and I can see all your faces. Everyone has got a big smile. That is the beauty of the present moment. Then why are we living in the future and spending our time, wasting our life? So meditation helps us to bring back where we are. And that is why it does wonders to our mind, to our body, and to our spirit. So like how Srinivasa sir is doing, at least once in a while, introduce that 1 minute. Don't call it meditation. If you think meditation is for old people, don't call it meditation. Call it being with yourself, mindfulness, or call it XYZ, anything you want. If the name scares you, don't call it meditation. Who asked you to call it meditation? Because if the children go back home, Amma, I did meditation today. What? You're not studying at school? So, okay, don't call it meditation. We're all doing X program. In that, all you need to do is just be with yourself. Thank you, Srinivasa sir. I'm so happy that you have such a beautiful relationship with children. And this is what is called one team concept. Wonderful, wonderful. Thank you, madam. Thank you, Srinivas sir. Thank you so much. మేడం శ్రీపాదం అండి మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం మాట్లాడండి. ఒక్క నిమిషం గుప్తా సార్, మేడంకి ఇక్కడ నేను నిజంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. సో ఎందుకు ప్రజెంట్ లోనే ఉండాలి, పాస్ట్ లో ఉండకూడదు, ఫ్యూచర్ లో ఉండకూడదు, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లోను ఏ నోట్ బుక్ లోను రాసలేదు మేడం. సో ఎప్పుడు ఈ కాన్స్టాంట్ థాట్స్ నన్ను నేను ఒక మతి మరుపు ఒక దీప్తి మేడం ని స్పాట్లైట్ చేయండి అమ్మా, ఆవిడని కూడా స్పాట్లైట్ చేయండి. చెప్పండి మేడం. మేడం ఇది మై హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ మేడం. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లోను ఏ నోట్ బుక్ లోను ఏ దేంట్లోనూ కూడా లేదు మేడం. ఏ మెడిసిన్ లోను ఫిజిక్స్ లోను ఇంజనీరింగ్ లో కూడా ప్రజెంట్ లో ఉండాలి అనే విషయం ఎక్కడ రాసిలేదు మేడం. సో నన్ను నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకున్నానంటే ఆలోచనలతో ఒక పెన్ ఎక్కడో పెట్టి ఒక కీస్ ఎక్కడో పెట్టి మతి మరుపు అనే టైటిల్ నన్ను నేను పెట్టేసుకున్నాను మేడం. సో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ లో అన్నది కేవలం మన ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే చెప్తున్నందుకు హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ మేడం. నేను సఫర్ చేసింది ఏ పిల్లలు కూడా సఫర్ చేయకూడదు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, Deepthi. I'm so grateful that Deepthi is emphasizing that in no textbook, in no syllabus do they teach children to be in the present moment. They think it's not important. They don't even realize that it's something to be told. But
This is the most important thing that humanity has to realize, because even I talk to people of my age, and you know what? They're planning. Even at my age, what is there to plan? You have lived 3/4 of your life. At least now can you be in the present? No, I have to plan. The whole life you have planned. You have never been where you should be. At least now. But humanity has lost the plot. They have totally lost the plot. And that is why we want to bring this basic understanding into the community, that if you want happiness, now you may question, do I want happiness? Yes, I want everyone to question, do you want happiness or not? And the answer would be yes, because whatever you are doing, whatsoever, it's only for one reason, and that's to be happy. But that's what you're not able to get. Why? Because this is what nobody talks about, being with yourself in the present moment. And Dipti madam is expressing that being a part of the teacher community, of the education system administration, there is nowhere written where we can really tell them, this is the syllabus now. But Dipti madam, I assure you, if you and I keep talking about this, surely it will be included in the education system one day. Until that one day, you and I will keep working on it. Thank you, madam, for a wonderful answer. Thank you, Deepthi madam, for your question. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే. నా పేరు శ్రీ పద్మమణి అండి. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తాను. అయితే నాకు పిల్లల బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పూర్గా ఉంటుంది మేడం. ఇంటి దగ్గర గొడవలు అయ్యి, పేరెంట్స్ గొడవలు మధ్యలో స్కూల్కి వస్తారు. వాళ్ళు ఫుల్ టెన్షన్, లైఫ్ అంటే ఫుల్ టెన్షన్తో ఉంటారనమాట. అందుచేత వాళ్ళకి మనం భరోసా ఇవ్వాలి. నేను ఉన్నాను నీకు అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలగజేశాను. అది అలా కలగజేయడం వలన వాళ్ళు నాతో చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు. ఉండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్తారు. ఇంచుమించు నా చుట్టూ ఉంటారు పిల్లలు. మిగిలిన స్టాఫ్ అంటారు, ఏంటి పిల్లల్ని అలా మీదకి రప్పించేసుకుంటారు, అలా అంతమంది వచ్చేస్తారేంటి మీ దగ్గరికి, హెచ్ఎం ఉన్నా హెచ్ఎం దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మీ దగ్గరికి వస్తారేంటి, అలా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం నా దగ్గర తీరుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ కలగజేయాలి మేడం. ఇందాక ఒకసారి చెప్పారు కదా, మాధవి మేడం కూడా చెప్పారు, అలాగా మనం కాన్ఫిడెన్స్ కలగజేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఓపెన్ అవుతారు మన దగ్గర. ఆ తర్వాత మనం ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఏ వాతావరణంతో వస్తారో తెలియదు కాబట్టి రాగానే ఒక 5 minutes సైలెంట్ సిట్టింగ్ అని చెప్పి కూర్చోబెడతా. సైలెంట్ గా కూర్చుని మనం ఇంట్లో అయిపోయిన ఇంటి దగ్గర అయిన గొడవలు వద్దు, రేపొద్దున్న మధ్యాహ్నం జరగబోయే ఎగ్జామ్ వద్దు. మనం ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తాం, బ్రీతింగ్ చేస్తాం. ఆ బ్రీతింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం, ఎందు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టద్దు అంటాను. వాళ్ళకి నిజంగా చాలా నచ్చుతుంది మేడం. మెడిటేషన్ అనేది చాలా నచ్చుతుంది. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు వాళ్ళు అడుగుతారు కూడా, మేడం ఈవినింగ్ ఒకసారి చేద్దాం మేడం, మార్నింగే కాదు ఈవినింగ్ వెళ్లే ముందు ఒకసారి చేద్దాం, ఫుల్ టెన్షన్ వదిలిపోద్ది అని చెప్తారు. తర్వాత మీరు చెప్పారు కదా మేడం, స్త్రీని హగ్ చేసుకోవడం అనేది. ఒక పిల్లాడికి పాపం మదర్ లేదు, లేకపోతే వాడు ప్రతిరోజు వచ్చి ఒక నేరేడు చెట్టుని హగ్ చేసుకుంటా ఉంటాడు స్కూల్లో. చేసుకుంటే ఏంట్రా అలా హగ్ చేసుకుంటున్నావు, ఏముంది దాంట్లో అన్నాను. అంటే క్యాజువల్ గా అడిగితే మేడం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో, నాకు మదర్ లేదు కదా, తనే మదర్ నాకు అని చెప్తాడు. నిజంగా ఏడుపు వస్తుంది మేడం తను చెప్తుంటే. అలా చెప్తే మహాజ్ఞాని ఆ పిల్లాడు, మనం ఆనందించాలి. నిజంగా మేడం, నిజంగా వాడు అవుతాడు, డెఫినెట్ గా అవుతాడు చిన్న పిల్లాడు. తర్వాత మేడం ఈ మెడిటేషన్ చేయటం వలన అగ్రెసివ్ పిల్లలు కూడా, మొన్న దీప్తి మేడం చెప్పాను నేను, అగ్రెసివ్ పిల్లలు కూడా చాలా బాగా తయారవుతారు మేడం. మన మాట వినే స్టేజ్కి వస్తారు. తర్వాత అలాంటి పిల్లలు మంచిగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా నేను చూశాను. బాగా అల్లరి చేసే పిల్లలు ఈ మెడిటేషన్ వలన, మనం చెప్పే మంచి మాటల వలన అలా జరుగుతాయి. ఇక్కడ చిన్న విషయం చెప్తాను మేడం. నేను సైన్స్ టీచర్ని. ఫుడ్ చైన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి మెడిటేషన్ చేయించడమే కాకుండా దీని వలన ఏమొస్తుంది ఏంటి అనేది అడుగుతా ఉంటారు. మీరే చెప్పండి మీకు ఏమొస్తుంది అంటే, మెంటల్ పీస్ఫుల్నెస్ వస్తుంది మేడం, లేకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, మాకు ఎగ్జామ్ అంటే టెన్షన్ పోతుంది, అలా చెప్తా ఉంటారు. అయితే ఆ ఫుడ్ చైన్ చెప్పినప్పుడు మేడం, సన్ నుంచి ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. ఫస్ట్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నమాట.
అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దాన్ని తినే మేకలు కానీ మనుషులు కానీ 20% ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. ఆ మేకలు తినే మనుషులకి ఇంకో 20% వేస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్ నుంచి ఒక లెవెల్కి వాళ్ళ మెటబాలిజమ్స్ కోసం 20% వేస్ట్ అవుతుంది. ఆ లెసన్ చెప్తుంటే మేడం ఇలా మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఆ కుర్రాడు ఒక రవికుమార్ అని ఒక 6 years బ్యాక్ నా స్టూడెంట్, వాడు లెగ్గి మేడం అయితే ఋషులు అందుకేనేమో ఫుడ్ తినకుండా డైరెక్ట్ సన్ నుంచే తెచ్చేసుకుంటారు 100% ఎనర్జీ. సో అదే విశ్వం నుంచే ఎనర్జీ తెచ్చుకుంటారా అన్నది నిజంగా నాకు ఎంత ఆనందం వేసింది. అలా ఒక్కళ్ళని మార్చినా చాలు, ఒక్కళ్ళకి అర్థమైనా చాలు అనిపించింది మేడం. అలాగా చాలా వండర్స్ ఉంటాయి. మెయిన్ మనం పిల్లలకి పిల్లలకి మనం భరోసా ఇవ్వాలి. మీ కూడా మేము ఉన్నాము అనాలి, వాళ్ళు ఓపెన్ అయ్యేలా మనం కూడా క్లోజ్ గా ఉండాలి. అంటే చిన్న సిచ్యువేషన్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తాను మేడం. అంటే కౌన్సిలింగ్ అంటే చిన్నగా అడోల్సెంట్ ఏజ్ లో 9th to 10th ఏజ్ లో కొద్దిగా ట్రాక్ మారుతూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మన లైఫ్ లో మనం కూడా ఆ పొరపాటు చేసినట్టు చెప్పామనుకో మేడం, డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఓపెన్ అయిపోతారు. మేడమే చేశారు ఈ తప్పు, మనం కూడా ఓపెన్ అయిపోయి చెప్పేయచ్చు అని చెప్తారు. తర్వాత వాళ్ళలో మార్పు కూడా వస్తుంది మేడం. అంటే మనం వాళ్ళతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఇంట్లో పిల్లలతోనే కాదు, బయట పిల్లలతో ఎక్కువ టైం ఉంటాం కాబట్టి నాకు అలా అనిపిస్తుంది. నిజంగా నాకు అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్. చాలా బాగా చెప్పారు. Absolutely wonderful, madam. Everything that you said makes so much sense. I really want to mention here, this madam is really talking about so many things that she's already doing at school, and she's already seeing the change. She's seeing the change. Children are relying on her, and she's already developed that kind of environment which is so friendly between the teachers and the children. And one thing I wanted to mention here, which Padmamani madam is talking about, the child looked at the food pyramid and he said, if we take the energy directly from the sun, then we will get 100%. I want everyone who is present here to think about it. How could a child think such a magnanimous thought it is? We're talking about things which not normal children can even think about. So many people have looked at the food chain. Why others cannot ask? This is where I want to bring something here, my dear teachers. We are using only 0.1% of our real mind. Our personal mind is so small. Our personal mind will never let us think big. But if we go beyond our personal mind, and that's why our foundation name is try to go beyond your mind. This personal mind is too small. Try to connect to the universal mind. And when you are with yourself, with breath, that's the magic that happens. You go from the personal mind to the universal mind. And then you can start getting all these ideas. Why? Why do I have to eat food? Why can't I have this? When you're only in your personal mind, these thoughts won't even come. So definitely, Deepthi, one of the sessions will talk about personal mind and how we can help the children to go beyond the personal mind. And then there'll be so many questions like this. How can we take energy directly from the sun? I'm so impressed, whoever that child is. It is because he could go beyond his personal mind into the universal mind. So Padmamani madam, thank you for bringing that side, which I always want to touch, that children are using only 1% of their potential. Why children? We human beings are using just 1% of our potential. On Beyond Your Mind Foundation platform, I talk about this all the time. Come out of this personal mind. Then you will see what really you are here for. Life will be wonderful. And then people say, how can life change? Your physicality won't change. But physicality is not life. What you feel inside is life. What you feel here at the heart is life. And that will change. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, Padmamani madam. Now, Jyoti madam, please start. Unmute చేసుకోండి మేడం. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Yes. మాట్లాడండి. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే 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 జ్యోతి మేడం. బాగున్నానమ్మా, చాలా బాగున్నాను. మీరు బాగున్నారమ్మా? గుడ్ గుడ్ గుడ్. అమ్మా అసలు నాకు ఏం తెలీదు, కానీ పిల్లలకి ఏదో చెప్పాలి అని ఒక ఆశ అయితే ఉండేది.
మన గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత పిల్లలకి చిన్న చిన్నగా చెప్పడం, ధ్యానం చేయించడం స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత రీసెంట్గా సమ్మర్ క్యాంప్ తీసుకోవడము, శిశుమందిర్ స్కూల్లో చెప్పడము, మీ టాపిక్స్ ని చిన్న చిన్నగా 2-3 మినిట్స్ అట్లా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను. అక్కడ వాళ్ళకి నచ్చింది అమ్మ. నచ్చి నన్ను మాతా శిశు గ్రూప్ లో జాయిన్ చేశారు శిశుమందిర్ స్కూల్లో ఒక టీచర్ గా. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. అయితే నేను అనుకున్నాను అమ్మతో చెప్పాలి, మాట్లాడాలి, పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలి. నాకు ఒకటి ఏంటంటే అమ్మ మీది చెప్పిన జ్ఞానం అయితే కొంచెం తెలుసు, అదైతే చెప్పగలను అని ఒక ధైర్యంతో ఓకే అని చెప్పేశాను. నేను అనుకున్నాను అమ్మకి చెప్పాలి, మాట్లాడాలి. జూలై నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే నాకు అనుకున్నాను. లక్కీగా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ పెట్టారు, ఇది నా కోసమే. ఎస్ దీప్తి మేడం. అసలు థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు. అక్కడ మొన్న మీటింగ్ పెట్టారమ్మా, అందరూ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు. అంటే శిశుమందిర్ స్కూల్ ని డెవలప్ చేయాలి, పిల్లలకి చేయాలి, ఎట్లా అని చెప్తుంటే అందరిది వింటున్నా అమ్మ. అందరూ మంచి మార్క్స్ రావాలి ఇట్లానే చెప్తున్నారు. మంచి మార్క్స్ రావాలి, పిల్లలు గ్రేట్ గా తయారవ్వాలి. తర్వాత శిశుమందిర్ స్కూల్ అంటే సాంప్రదాయానికి ప్రతీక, కట్టుబొట్టుకు ప్రతీక, హిందూ మతం అన్నట్టు ఇట్లా చెప్తున్నారు. నేనేమో మొత్తం ఆపోజిట్, మనకి అట్లా ఉంది. నాకేం అర్థం కాలేదు. సరే నా ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్దానులే అనుకున్నానమ్మా. నేను చెప్పాను ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకోండి అని, నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పేశాను. ఏంటంటే హిందూ మతము మంచిదే కాదని కాదు, అది పాటించాలి. కానీ ఫస్ట్ మనం మనుషులం, ఒక హ్యూమానిటీ ఉండాలి. సెకండ్ మన కంట్రీ, దేశభక్తి. థర్డ్కు మన మతం అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని నేనైతే గట్టిగా చెప్పేసిన అమ్మ. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏం చెప్పానంటే పిల్లలకు మార్క్స్ అని కాదు, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండాలి, వాళ్ళకు కాన్ఫిడెంట్ రావాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఒక కాంపిటేటివ్ గా తయారవ్వాలి తప్ప మార్క్స్ అనేది ఉండొద్దు అని నేను ఇక నా ఒపీనియన్ అయితే చెప్పేసిన అమ్మ. ఖచ్చితంగా చెప్పేసిన. కొంతమందికి నచ్చింది, కొంతమందికి నచ్చనట్టుంది, కొంచెం ఫేస్లు ఎట్లనో పెట్టినట్టు అనిపించింది. అయినా పర్లేదు, నాకు వచ్చిన అవకాశం నా మైండ్ లో ఉంది, నేను కరెక్ట్ చెప్పాలి అనుకొని ధైర్యంగా చెప్పేసిన అమ్మ. కానీ అది కొంతమందికి నచ్చేసి నన్ను మాతా శిశు గ్రూప్ అని ఉంటదమ్మా, ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ చేశారు. నాకు జూలై నుంచి తీసేసుకోమన్నారు క్లాసెస్. నాకు డైలీ 45 మినిట్స్ ఇస్తా అన్నారమ్మా. అయితే అదే అనుకున్నాను. You are more than prepared. You are more than prepared to be a wonderful teacher, because education rules are secondary. The biggest thing is, can you make a good human being out of a child? That's what matters. And what is a good human being? What is the definition of a good human being? A good human being is one who can feel peace at his heart. Only the person who feels peaceful at heart can spread peace. Today in the world, there is no peace because human beings don't feel peace inside. So if we can, with all the Crystal Children Corner Academy knowledge that you have, Jyoti Madam, if you can become a teacher and teach the children what is gratitude, how to be grateful to everything. Children have lost the sense of gratitude. There is no gratitude. You give them anything, they want more. They want more. That is the generation that we are creating. We have to change. We have to teach children, be grateful for what you already have. And then everything will walk into your life. And I am sure, Jyoti Madam, you will become a very great teacher. Don't worry about the community. Don't worry about the people around you. If you are doing the right thing, that's what it matters. ఎస్ అమ్మా. నేను ఇది ఒక్కటి కూడా చెప్పానమ్మా, ప్రెసెంట్ లో ఉండడం. తినేటప్పుడు తినండి, పడుకునేటప్పుడు పడుకోండి, ఆడుకునేటప్పుడు ఆడుకోండి, చదువుకునేటప్పుడు చదువుకోండి. ఎప్పుడు చదువు అని అనొద్దు అని చెప్పాను. వాళ్ళంతా అంటే కొంతమంది టీచర్స్ అంతా షాక్ అయిపోయాను నా వర్డ్స్ కి. ఇంకా నాకు అనిపించింది నేను ఇక్కడ రాంగ్ పర్సన్ ఏమో అనిపించింది అమ్మ కొంచెం సేపు. లేదులే, నా మైండ్ లో ఉంది, కరెక్ట్ ఉంది, నేను చెప్పేస్తున్నా అని చెప్పేసిన అమ్మ. కానీ తర్వాత కొంతమంది మాత్రం అన్నారు, మీరు చెప్పింది కూడా బాగుంది, కరెక్టే, మార్క్స్ అనే ఆ రకంగా ఊరుకోద్దని మళ్ళీ వాళ్ళే అన్నారమ్మా. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇంకా if the child is happy, then academic scores will automatically come. You don't have to push for that. What are we doing? We are pushing for marks. We are leaving everything behind. But what we are forgetting is, if child is happy, he will excel automatically. It is proven. In our own Beyond Your Mind Foundation, I always talk about Sushma Sushant, because that mother-son relationship I have seen in the last 3 years.
Mother continuously complaining, child is not studying, he's in year 10, he won't pass. Then I told only one thing. You have to build a relationship. He does not have trust in you. So first work on your mother-son relationship. She worked on it. She stopped chasing him. Marks. She stopped chasing. She started talking about other things. How are you, my son? What sports are you learning? We don't talk anything. It's always about studies, whatever society is saying. Are we asking them, what do you want? How do you want to grow? We never ask these questions. And when Sushma madam brought this change, the relationship changed. A happy relationship started. And you know what happened, Jyoti? He got 97% in intermediate. Somebody who Sushma madam thought will fail, excelled. That is a child. That is a human being. You give them a nice, healthy environment and they will excel. We don't have to keep telling them about marks. And this is what I want to tell every teacher. Things will happen. They will excel. But give them the right environment, not external alone. Internal environment is also important, is more important. Thank you, Amma. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Thank you, Jyoti. madam. Thank That's you. an excellent information, ma'am, shared by you. So I'd like to share a few things. Actually, what exactly happens if you sit in the classroom, there is a whole lot of comparison that starts, ma'am. Without knowing yourself, the insecurity that builds makes you very inferior complex. So without knowing yourself, that makes an inferior complex. The other students will raise their hands. Yes, I know. As soon as they raise their hands, the others, the rest of whole classroom will feel the insecurity. Now, within, as you said, 1% of the brain only that we are using, right? So within the 1%, the rat race that continues, ma'am. Now, yes, if I see my friends back, నేను ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ని చూస్తే గనక you're still using the 1% brain, I'm using the universal brain. I feel much confidence. I feel much confidence and with great position I'm telling with myself, ma'am. So thanks a lot, ma'am. And one more thing I would like to share. When ma'am said hug a tree, what is this? How can I hug a tree before everybody? So let me give a try. కదా అసలే సిగ్గు సిగ్గేస్తుంది ఏ ట్రీని హగ్ చేసుకోవడం ఏంటి, వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్సెన్స్ అని చెప్పి. సో ఐ షేర్డ్ ఆల్రెడీ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాస్టర్. సో ఒక రోజు జిమ్ కి వెళ్ళాను. ఎవరో ఆల్రెడీ నో అబౌట్ మై ఇష్యూ, ఐఎమ్ వెరీ లీన్, అండర్ 50 kgs. ఎవరో చెప్పారనమాట, జిమ్ చేస్తే బాగా మజిల్ వస్తుంది, లావ్ అవుతామని. సరే అర్జెంట్ గా వెళ్ళి ఆ రాడ్లు ఈ రాడ్లు వెయిట్ లిఫ్టింగ్లు చేశానమాట. చేసేసి ఆ వెయిట్ పెరగటమేమో కానీ మజిల్ పెయిన్స్ మాత్రం బాగా వచ్చినాయి మాస్టర్స్. సో ఆ రోజు మ్యామ్ చెప్పింది గుర్తొచ్చింది, ఇది ఏం వర్కౌట్ అవుతుంది అసలు, ఎట్లాగో ఎవరు లేరు కదా, లెట్ మీ గివ్ ఎ ట్రై అని చెప్పి లెఫ్ట్ రైట్ చూసాను మాస్టర్స్. వెళ్ళి హక్ చేసుకున్నాను ట్రీని. దాట్స్ అ మిరాకిల్. నా పెయిన్స్ 99% తగ్గిపోయినాయి మాస్టర్. దట్స్ అ మిరాకిల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. సో ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అని ఇప్పటికీ నాకు వండర్ గా అనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా ఇలాంటి ఖజానా ఎంతో ఉంది మ్యామ్ దగ్గర. అది అందరికీ చేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. సరితా మేడం, great Dipti. Your examples and your anecdotes are really important here because that gives a perspective. Thank you, Dipti. Thank you. Thank you, Namaste, Dipti. Namaste, Sarita madam. Namaste, all masters and BYM Acharya team members. అసలు మీ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికి చాలా 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 కృతజ్ఞతలు. చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చారు. అందరి ఆలోచనలు దీంట్లో ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం ఇది జూమ్ ద్వారా అందరికి అందాలి ఈ నాలెడ్జ్ అని. మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఎవరైనా మీరు కొత్త వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ మేము నేర్చుకున్నది, BYM ప్లాట్ఫామ్ లో మేము నేర్చుకున్నది, మేం స్కూళ్ళల్లో చెప్పడం, హాస్టళ్లలో చెప్పడం వల్ల వాళ్ళల్లో చేంజెస్ ను చెప్పలేం మాస్టర్స్. ఎందుకంటే అమ్మ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ఎప్పటి నుంచో స్కూళ్ళలో చెప్పాలని ఉంది, కానీ అడుగు వేయలేకపోయినాం. ఏం చెప్పాలి? ధ్యానం ఒకటేనా? ధ్యానం ఒకటి చెప్తే ఏం చేయలేం మాస్టర్స్. నిజం అంటే ధ్యానంతో పాటు
నాలెడ్జ్ ని ఆ విజ్డమ్ షేర్ చేసినప్పుడైతే అందులో చేంజెస్ వస్తాయని నాకు ఒక నమ్మకం ఉండేదమ్మా. మేమైతే ఏదైతే సిసిసి క్లాసులలో నేర్చుకున్నామో ఆ నేర్చుకున్న జ్ఞానము మీరు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ చెప్పడం వల్ల ఆ పిల్లలలో చేంజెస్ మాస్టర్స్ కల్లారా చూసాను నేను. ఎంత ఆనందాన్ని అమ్మతో చాలా సార్లు షేర్ చేసుకున్నాను. చెప్పొద్దు మాస్టర్స్, పిల్లల్లో చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు నిలబడవు మాస్టర్స్ కింద. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఆ బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించిన మాస్టర్స్. అంటే ప్రతి ఒక్క టీచరు ఆ స్కూళ్ళల్లో ఆ పిల్లల్ని మార్చగలిగితే ఆ బ్రహ్మానందాన్ని మనం అనుభవించగలం అనేది నా నమ్మకం దృఢంగా ఉంది మాస్టర్స్. మేము ఎన్నో స్కూల్స్లలో ఎన్నో హాస్టల్స్ లో చెప్పాము. 3-4 years నుంచి చెప్తున్నా. ఆ పిల్లలు ఇప్పటికీ ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్న కొత్త వాళ్ళకు నేర్పిస్తూ మేమైతే ఏదైతే అమ్మ కృతజ్ఞత చెప్పింది, ఫర్గివ్నెస్ చెప్పింది, యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పింది, అవేర్నెస్ చెప్పింది, సెల్ఫ్ లవ్, ఇవన్నీ చెప్తూ అవి చిన్న చిన్న స్టోరీల ద్వారా చెప్పడం జరిగింది సిసిసి క్లాసులు. అలా చెప్పడం వల్ల ఈ రోజు చెప్తే రేపే ఆ పిల్లలు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేవాళ్ళు మాస్టర్స్. ఈ రోజు అవేర్నెస్ చెప్పాము. ఒక రోజు వెంటనే ఒక అమ్మాయి, అమ్మ టైం ఉంటే ఒక్క నిమిషం నేను షేర్ చేస్తాను. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. వెంటనే మాస్టర్స్, అది గవర్నమెంట్ హాస్టల్ మాస్టర్స్, వెళ్ళాము. గాంధీ జ్యోతి అనేది ఉంటుంది, అందరు పిల్లలు ఉంటారు 10th వరకు. ఈ రోజు అవేర్నెస్ క్లాస్ చెప్పాము. ఈవినింగ్ వాళ్ళకి ఎవరో అథారిటీస్ వాళ్ళు వచ్చారంట. వాళ్ళ టీచర్ ఏం చెప్పిందంట, మేడం నువ్వు డాన్స్ చేయాలమ్మా అని చెప్పారంట మాస్టర్స్. అంటే మనం చెప్పే నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే కాదు, లైఫ్ మొత్తంలో ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్పారు. అమ్మాయి డాన్స్ చేసిందంట. అంటే అమ్మాయికి ఇంకా అప్పటి వరకు ఏమి ఆ డాన్స్ చేయాలనే థాట్ కానీ ఏ పాట అనేది కానీ ఏది తెలియదు. అప్పుడు ఒక 5 minutes లో ఒక పాట పెట్టుకొని ఆ దానికి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి డాన్స్ చేసి అక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఎవరైతే వచ్చారో గెస్ట్లు వాళ్ళందరూ మెచ్చుకున్నారంట మాస్టర్స్. మళ్ళీ మెడిటేషన్ చెప్పడానికి వెళ్ళాం. మేడం అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ అవేర్నెస్ 2 సార్లు విన్నారు మాస్టర్. ఒకటి సిసిసి క్లాస్ ద్వారా విన్నారు, నెక్స్ట్ మేము వెళ్ళిన వాళ్ళని చెప్పి, మేడం మీరు నిన్న అవేర్నెస్ అంటే ఎరుక అంటే ఏంటో చెప్పారు కదా, నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు టోటల్ అవేర్నెస్ తో ఏ ఆలోచన లేకుండా వింటున్న పాట పైన నా పైన మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి అవేర్నెస్ తో డాన్స్ చేశాను మేడం. నిజంగా అంటే ఇది నాకు ఎంత ఉపయోగపడింది, అందరు మెచ్చుకున్నారు మేడం మమ్మల్ని. అంటే చూడండి మాస్టర్స్, అసలు ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ హెల్త్ లో కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ లో కానీ ఎన్ని చేంజెస్ అన్నమాట. అంటే ధ్యానంతో పాటు జ్ఞానాన్ని కూడా అందించాలనేది నాకు అర్థమైంది మాస్టర్స్. అప్పుడు చాలా అంటే ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఉన్నాయి మాస్టర్స్. అమ్మ కూడా చూసింది, నారాయణపేట వచ్చినప్పుడు పిల్లల దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయి మాస్టర్స్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క 20-30 pages రాసిచ్చారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో. అది కూడా ఎప్పుడో ఒకటి కంపల్సరీ బుక్ చేయించాలని అలానే పెట్టాము, ప్రతి ఒక్కరికి. వెరీ గుడ్. కానీ మీ ద్వారానే నేను ఇక్కడ మీరు సిసిసి క్లాసెస్ ఏర్పాటు చేసేది. ఇంకొకటి ఏంటంటే నవోదయ ప్రాజెక్ట్ అనేది నాలో చాలా, అంటే ఎప్పటి నుంచో లోపల ఇన్నర్ లో ఉన్నది, బయటికి రావడానికి నాకు BYM ప్లాట్ఫామ్ అనేది ప్రతి క్షణం ఉపయోగపడింది మాస్టర్. నవోదయ ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేసి జూమ్ లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యో పిల్లలకు, హాస్టల్ పిల్లలకి, వాళ్ళకి అసలు ప్రతి ఒక్కరికి జైల్లో కానీ ప్రతి దానికి, అప్పుడు అరే ఉంది కదా నేను ఫిజికల్ గా చేయగలను కదా అన్నప్పుడు అలా అడుగు వేశాను మాస్టర్స్. అసలు ఆ అడుగు అనేది వేయడము, అలా స్కూల్స్ హాస్టల్స్ ముందుకు రావడము. కొన్ని స్కూల్స్ వాళ్ళైతే ప్రిన్సిపాల్సే కాల్ చేసి రాండి మేడం ధ్యానంతో పాటు జ్ఞానం చెప్పండి అంటే ఒక 13 to 15 kilometers అలా వెళ్ళి నేను మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళి ఒక 1 week చెప్పండి మేడం, మేము ధ్యానం చేస్తున్నాం కానీ మేము నాలెడ్జ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము, వాళ్ళలో చేంజెస్ రావట్లేదు, మీరు అలా నాలెడ్జ్ కూడా ఇస్తారంట కదా రండి అంటే అలా 2 schools మాస్టర్స్ అలా 15 kilometers 1 week కంటిన్యూ. 1 day చెప్తే మారరు అనేది మాత్రం నా అభిప్రాయం మాస్టర్స్. ఎందుకంటే మనం మారామా మాస్టర్స్ 1 day చెప్తే ఏదైనా చెప్తాం కదా. ధ్యానం ఎప్పటి నుంచో తెలుసు కానీ ఇప్పుడే చేస్తున్నాం, యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు కానీ ఇప్పుడే చేస్తున్నాం. అంటే రోజు మననం ప్రాక్టీస్ సాధన. అమ్మ ఎప్పుడు అదే చెప్తుంటారు అన్నిట్లా. ఆ సాధన ఉంటేనే మారగలరని మేడం వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తే 2 schools కి అలా వెళ్ళాం. ఇక్కడ చాలా మంది గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఉన్నారు, కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఉన్నారు మాస్టర్స్. తప్పకుండా ప్రతిరోజు జ్ఞానం చేయించండి, ప్రతిరోజు 2 నిమిషాలు ఏదో ఒక జ్ఞానం గురించి తెలియచేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాను మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Wonderful, Sarita madam. It really makes me so happy that every day going 15 kilometers out of the way just to give that knowledge to the children. It's amazing. So, my dear teachers, will the change come? Yes, the change is already happening.
But you are not noticing it. The people who are bringing change are so happy. Look at Sarita madam's face. When you bring that beautiful change in others, that happiness comes in you. And just for that happiness, we all can do this. This BYM Acharya, we are not doing a favor to the community or humanity. We are doing a favor to ourselves. You know, since I've started this humanity service, I'm the most happiest person on this earth. For the last 20 years, I cannot say that somebody is more happier than me. They may be, but I'm enjoying every minute. Why? Because the little things that we do to bring happiness in others lifts our happiness. So I am fully confident that little steps we will take to bring that change in teachers, and that teachers will help to bring the happiness in children. We're already doing it in Crystal Children Corner Academy, and we are seeing a whole generation with such knowledge coming up, with practical knowledge about how to make this life purposeful, how to make this life happy. Purposeful is very important, masters. It's not good enough. I will study something, I will get a good job, I will get married, have children, and then die. Is that why we came onto this plane? Is that the purpose? But we all think that is all the purpose is. I will go good marks, year 12, and then I'll become an engineer, a doctor, a professor, or something, and then get married, have 2 or 3 children or 5 children, then marry them, and then die. Finish. One. We did not come just to do this nonsense every incarnation. Let's do something better in this incarnation, masters. Let's be the change. Let's bring that purpose. Why did we come here? There has to be purpose in life. Otherwise, the whole life is waste. Waste. Don't make one beautiful incarnation go waste. So we believe that, and that is why, not me, I have got a battalion of 300 volunteers from all over the world. Why are they doing this? I don't pay them anything because I don't have anything to pay. I don't charge anything, so I don't pay. They all come for only one thing. I distribute happiness. And how? Through service. And this is the best service we can do. Let's empower our teachers so that they can empower the children. That's all we are doing in the BYM Acharya Masters. And how can we empower? Let's discuss. Let's talk. Let's come out of this unconscious living mode. We are all living in coma. You know coma? We are all literally living in coma, unconscious living. Let's come out of this trap, masters. Let's live consciously. Let's live with awareness. And that is where the change is going to come. Thank you so much. I think Padmaja madam has got her hand raised. Okay, madam. Unmute చేసుకోండి మేడం. పద్మజ మేడం. Yes. మాట్లాడండి మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే అమ్మా. మేడం, నేను గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ని. మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నవి అఫెక్షన్, ఫర్గివ్నెస్ 2 years నుంచి ఈ క్లాస్కి పోగానే మెడిటేషన్ అది పిల్లలకి చెప్తున్నాను మేడం. నేను క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే పిల్లలు నేను చెప్పక్కర్లేదు, వాళ్ళే క్లాస్లోకి వెళ్ళడం, మామూలుగా రెగ్యులర్ అయిపోగానే వెంటనే సైలెంట్గా వాళ్ళు 5 minutes వాళ్ళే కూర్చునేస్తారు మేడం. మార్నింగ్, ఈవినింగ్ మనం చెప్పక్కర్లేదు, క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం, మేడం చేసేద్దామా, దీని తర్వాత కరికులర్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి మేడం. పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా చేస్తారు మేడం. ఇందులో ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో నేను చేరిన తర్వాత ప్రైమరీ స్కూల్ 5th class వరకు ఉంటాను మేడం. ఆ పిల్లలకి ఏంటంటే టీచర్ ఏది చెప్తే వాళ్ళకి వేదవాకు, మన టీచర్ ఇది చెప్పింది, ఇది చేస్తే 100% వాళ్ళకి అసలు డౌట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రకరకాలుగా ఉంటుంది మేడం, చాలా పూర్గా ఉంటుంది. వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మనం మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మనం టీచర్స్ గా ఉండి మనం వాళ్ళకి ఏది చెప్తే వాళ్ళు 100% ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. పిల్లలు అల్లరి చిల్లరగా కంప్లైంట్స్ చేస్తుంటారు. మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో చేసుకున్నది ఫర్గివ్నెస్ అంటారు కదా మేడం. పిల్లలకి వెంటనే కొట్లాడుకోవడం, అది చేసుకోవడం, వెంటనే ఇచ్చేసి అలా చెప్పకూడదమ్మా, అది ఇచ్చేసేయి, వెంటనే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి, గొడవ పడకూడదు అనగానే వెంటనే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు మేడం వాళ్ళు. అలా చూసినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మన ప్లాట్ఫామ్ లో నేర్చుకున్నవి చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ లవ్, ఫర్గివ్నెస్ ఇవన్నీ బాగా చెప్తూ ఉంటున్నాం మేడం. చిన్న పిల్లలు కాబట్టి కొంచెం బాగా హ్యాపీగా మనం టీచర్ స్థాయిలో ఉండి పిల్లల్ని మనం ఏది చెప్తే వాళ్ళకి 100% రీచ్ అవుతుంది మేడం. ఎస్ మేడం, ఎస్. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు పద్మజ మేడం. క్షమాపణ,
ప్రేమ, sharing. ఎరుక ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో ఎక్కడో చదివాం, ఎప్పుడో విన్నాం అనే స్థితిలో అయిపోయింది సమాజం. Our society has become one that thinks, words like forgiveness, love, surrender, awareness. Oh, yes, we heard somewhere it's there in the dictionary, but very far from our life. I think time has come. Time has come for the humanity to bring it into our life. We are unhappy. We are creating an unhappy society because we have pushed these words away. We don't know the practicality of these words. Beyond Your Mind Foundation wants to bring it back once more in the society. Why? Just for one thing, to bring that purpose in life, to bring peace and happiness in every human being. And that we can do it from every front. Teachers, students, parents. Parents do not have understanding. So they cannot train their children what to be because they don't know. If we say forgiveness, people say, why? You're not at fault. Why do you want to forgive? క్షమించమని చెప్పితే తల్లిదండ్రి ఒకటే చెప్తారు, నీకేంట్రా, తప్పు నీది కాదు కదా, నువ్వు వంగద్దు. This is how we are teaching children. But do you know the power of forgiveness? Come and attend a class on Beyond Your Mind. You will know forgiveness is the best weapon, the best tool and best technique to live a happy life. You don't need to be at fault, or you don't need to be not at fault. The more you forgive, the more dramatic changes will come into your life. Padmaja madam, I'm so happy that you are trying to bring all these concepts into children, because our society feels that these words are somewhere in the ancient Vedas. Who forgives? Only rishis forgive. Why? They are also human beings. Why did they forgive? Because they had common sense. They knew the power of forgiveness. We never taught our children the power of forgiveness. Every teacher should tell children, forgive for your sake. You're not forgiving for the other person's sake. You're forgiving for your sake because your mind will become free. Forgiveness is the biggest strength of a human being. Thank you, Amma, for bringing this. Thank you, Padmaja madam. Thank you. Thank you, Such madam. great masters here. Thank you, madam. Padmaja madam. Thank you, sir. Thank you. Shailaja madam, please carry on, madam. Thank you, Gupta sir. Namaste. Just a I second. just want to on this. Yeah. Hello. చెప్పండి Can you మేడం, వినపడుతుంది. Please continue, ma'am. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మాస్టర్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్. ఒక పర్సెప్షన్ లో అందరు మాస్టర్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ అన్ని పర్సెప్షన్స్ లో దే ఆర్ వెరీ ఎక్సలెంట్లీ దే ప్రెజెంట్ చేశారు మనకు అవసరమైన విషయాలు. నా పర్సెప్షన్ లో ఏంటంటే, బీయింగ్ అ ప్రిన్సిపల్ టీచర్ అండ్ ఆల్సో BYM మాస్టర్, అంటే BYM లో నేను నేర్చుకున్న జ్ఞానం ఏదైతే, ఆ జ్ఞానాన్ని గుప్త జ్ఞానం అనే అనాలి. వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్సైడ్, మనకి ఎన్నో గ్రంథాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్న జ్ఞానం చాలా ఈజీగా మేడం మాకు రివీల్ చేయడం వల్ల మేము ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని మనం మన టీచర్స్ వైపు నుంచి వీ కెన్ బి పీస్ఫుల్, అట్లీస్ట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ, సో దట్ మనం పిల్లలకి అందించేది ఎక్సలెంట్ గా అందించవచ్చు. పిల్లలు వాళ్ళ లోపల నుంచి ఆ స్ట్రెస్ ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్ ని మనం చక్కగా తీసుకురావచ్చు. అంటే ఆ పిల్లల్లో ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని తగ్గించవచ్చు. సో మనం ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవడం ఎందుకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఫస్ట్ మన లెవెల్లో మనం ఆ స్ట్రెస్ ఫ్రీ కండిషన్స్ ని మనం తెచ్చుకొని ఆ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ లో మనం ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ ని గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళ లోపల నుంచి, నాట్ పరివర్తన అనేది వాళ్ళ ఇన్నర్ లో నుంచి మనం చూడగలుగుతాం మాస్టర్స్. మన చేంజెస్ వాళ్ళ లోపల పరివర్తన ఎలా తీసుకొస్తుందో మనం చూడగలుగుతాం. ఎన్నో పర్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి చెప్పడానికి, బట్ ఈ పర్సెప్షన్ కూడా నాకు చెప్పాలనిపించింది. సో థ్యాంక్ యూ మేడం. Shailaja madam, I think you have really brought us back on the track. This was very important because yes, you can get carried away because it's such a beautiful initiative, BYM ACHARYA. I know it is for teachers, but it encompasses the whole humanity because teachers make a big impact on the community. But as Shailaja madam said, this program is basically aimed at teachers to create an environment that they can survive peacefully. And if teachers are happy and peaceful, then obviously they can create a platform where children can be fear-free. So here, we are not talking about children because this Acharya is directly related to children.
Children are a consequence of a happy teachers community. And that happy teachers community, that's what we are aiming at. Because what teachers are going through at the moment, for them to even have that stress-free environment is far from reality. So thank you, Shelja madam. You brought us to track that primarily here we are focusing on the well-being of teachers, which obviously will cascade down into different parts of the society through children. Thank you, Shelja madam. Thank you. Really appreciate your insight. Thank you. Jayashree ma'am, you please speak. Turn your mic on. Ma'am, you still didn't, you're still unmute. Yeah. Now. Good evening, one and all. I'm Mrs. Jayashree, Principal of Polarity Memorial School. This is the first time I'm coming onto this platform. I don't know what has happened till now, but according to one of my colleagues, she was telling that this platform is a good platform where we can help out the teachers and the students. Mainly the problem what I'm facing in my school, because they are senior students, senior secondary students. Usually when they are grown up, they are in their teens and all that. They feel that whatever the teachers say or whatever the parents say, it is all just in air, and they don't even want to take it. Even they don't even want to listen also, be it the parents. And this problem is faced by the parents and the teachers. When they approach me, I try to counsel. At that point of time, they are fine. But after that, again, they're back to the pavilion, the Yes. same way, same Yes. behavior and all that. How are we to change this behavior? Yeah. It's an amazing question, madam. I'm glad you raised this because it covers not only teachers, faculty, but it also covers the parents as well in this one. So honestly, we on Beyond Your Mind Foundation realized this long back. And we started holistic parenting classes where I take a separate session for parents of the teenagers. Specifically, it is called Emerald. We have named after crystals all our classes. And this particular class is called Emerald class. Here we are basically telling parents what happens when students or the children are in the teenage. Those behavior appears to parents that they can't handle, but that's the age where children are craving for self-identity. They are at that age where they want to show that yes, we are an individual and we can assert. But parents don't see that as assertion. They think people are rebelling, they're revolting. The children are not revolting at that age. Unfortunately, it is the understanding. People do not understand how the hormones kick in when the students are or children are going through that teenage. So there are a couple of things, and we teach parents in the class. And Jayashree madam, I'm telling you how many parents have changed their relationship with their children after attending our class, because they have tried, they have put an effort to understand what we were trying to say. So number one, the child is trying to show that I am a grown up now. Acknowledge me. So don't rub your opinions. What we do generally is, because parents are so used to saying, you shall do that. Even when the children come to the teenage, we are still telling them, you shall do that. That's not the way to talk to children. The behavior has to change. And we keep telling, there is different behavior patterns in different age group. And if parents are not aware, then what will happen is they'll be drift away from the children. There'll be a gap. And That we is what want is to close them. happening. That is what is That's what happening, is and I'm afraid of it. Like, where are the children going to head, and how are we going to help out? So, madam, if parents, then I would request, there are free classes. We don't charge anything. I do it in English, Hindi, Telugu. So more than happy to give you all the links of spiritual parenting classes when we do every year. You can freely give that links to all your parents saying these are free classes. And I take classes for each group like 4-hour session. It's not half an hour. I'm going into so much depth about children's One more psychology. question I would like to put, because I have tried n number of different ways to help out my parents. To be frank, even I did not charge anything for the parental workshop, and I've requested them. They don't even come to the platform to listen to what help they can do for their children. And how am I going to bring them to this platform? You're right, madam. Then in that case, if you They can't address hardly the have time. parents, They say we are working, we don't have time.
And for their children, if they're not finding time, how are we going to help out these children? Because the stakeholders are the children. Jayashree madam, that is the problem of the community. The community, the whole humanity thinks money is the answer to everything. Dollar, dollar, Exactly. rupee, rupee, rupee. I Exactly. heard somewhere today or yesterday, the sound of dollar, this is all humanity can listen. Dollar or rupees is going to be of no use. I'm openly in a forum, I'm telling. If you are living to listen the sound of money, then you're wasting your time. What a life where your whole world is revolving around money, because that is what it is. If you're saying you don't have time for your children, what does that mean? It means that children are not my priority. If children are not your priority, then why did you give birth to children? I'm openly asking these questions in all my sessions, and all my We sessions only are say we very are open, paying fees Jayashree to madam. the school. We are paying fees to the school, and the school management and the teachers have to do it all. Yeah. And So they are really, pushing the burden to we have you. extended such a place. Like even I have taken help of my teachers and my own students to counsel a child, visit their house, and we were often there to their house to counsel the child and bring him back to the school. To You that are doing extent, a we great extend, job. but when the parents don't cooperate, it becomes a very difficult task because Very, very there difficult. are thousands of students who are studying, and every child we Yes. cannot do this. It's not possible, madam. That is why I'm saying it's a one team concept. Parents, children, and teachers. All three. We are trying to address the parents. We are trying to address the children. Now we are trying to come to the teachers. But if parents don't want to change, that means they're happy with the problem. You can only take a horse, but you can't make it drink. You can take it to the water. So it will happen, madam. I never lose hope. I am one of those people Even in I this did world. not lose hope. I Never was lose hope. trying to get some solutions from whichever Yes. platform I can get solution for them. Yes. So even if you teachers, like, your teachers can understand that they are not revolting. They're just asking for recognition that I'm an individual here. Self-identity is the biggest problem of the youth. So when they are putting their opinion on the table, even if you don't agree, listen. Give them that time. I raised 2 children. And I've used this technique because by the time they came into teenager, I was already going through this parenting classes. And it made a lot of difference in my life. Listening. You have to give time to them when they are putting the opinion. I don't have time is not a solution. It's not a solution at all, madam. So give enough time. This is for teachers too. Give enough time. But I understand you people have your own limitations. There are 1,000 students. How much time can we give? And parents have to chip in. Parents have to chip in. The society is changing, madam. It will change. Like I said, the change will not come overnight. But you, me, and everyone have to chip in and do our part to bring the change. Because they are not pitching in, children are taking many diversions, which would again be a threat to the society as well. Yes. And it won't stop there, madam. Because they are all ending into depression, anxiety, suicidal tendency. That's where it is going to, if I push it further. See, youth, they hardly seen life. And if they are being compelled to think about suicide, what kind of children are we raising in this society? I'm really questioning every parent, teacher, and everyone. What a shame it is on the community. If children haven't learned how to manage their emotional intelligence. I wanted to bring something here, madam. We see that there is so much fear in the children. Fear for various reasons. Yeah. So nobody sits with children and say, what is your fear? What are you? Oh, I might fail. So what? Life has got so many options, madam. Just because, world recognizes one or two, life doesn't stop there. We have to make them understand what is fear. Even adults don't know what is fear. What is fear? If we question, it is not able to accept the uncertainty. That is the definition of fear. Who gave you definition? This is the great philosopher in 17th century called Rumi. He defined fear beautifully. He said, when you are not able to accept uncertainty, that turns into fear. And that is so true. There are 2 parts. One is uncertainty. Second part is not able to accept. If you can change one of that, the fear goes away. But who is telling children this? So we have to tell children, okay, try to accept it. Your fear will go. If you can't accept it,
Then can you change the uncertainty? No, madam, I can't change the uncertainty. So you have to explain. If you have no control over the future, then you have to change your behavior. And what behavior? Try to come to terms with life. Try to accept. Acceptance is not wrong. If you can change the world, go change it. But you can't change the society. You can't change the world. Then change yourself. Nobody is teaching this to the children. And that's why teenagers, youth are struggling. They don't know how to handle. They don't know how to handle their fear. And if they can handle the fear, if they can accept the uncertainty, you know what it will become? Fear will turn into adventure. And how invigorating adventure is. We all want to adventure. We want to do bungee jumping. We want to do trekking. Every fear should be converted into adventure. And that's what we as teachers should teach children. But nobody is talking about this language anywhere, madam, unfortunately. But that's okay. We will bring it into the society. It started and it will go like wildfire. It has to. Yes, madam. Thank you. Yes, thank you. That's an excellent information being shared by every master from different colleges and different schools. All the different principals have come here and shared your excellent knowledge. And Jayashree ma'am, as you said that you have not missed anything till now. We just discussed the problems that are going in the society, and the next sessions we are going to find the solutions. We are going to reveal the solutions by our beloved ma'am. We are so happy, and I'm truly giving my gratitude for Saroja ma'am and all the universe. Before leaving, ma'am, I would like to introduce my husband with just for 1 minute, ma'am. I am pleased. Namaste, Bhishma Reddy sir. It is our pleasure to have you. I'm so glad that you are here. Thank you. Same here. Actually, you people are doing a really great job to the society. I really appreciate from my bottom of the heart. I'll also try to be in a part in the great program in future. BYM. Okay, BYM. Okay. Thank Wonderful, you. From sir. my side, I'm will support. Okay. Thank you. That will be great, sir. As I mentioned, this is Bhishma Reddy, sir. He's the president of almost 1,000 schools in Rangareddy district. And people like these are the people who are very crucial to bring that change in this world. And we are all in some way or the other. So extremely grateful, sir, for taking this initiative today. You and your humble wife, Deepti Gaya, madam. We are extremely grateful to you both and all the committee members. Gupta, sir, Shailja Sagi, madam, Mupender, sir, and other two members as well, Maunika, madam, and Gayatri, madam. Thank you very much. Thank you very much, all the teachers who have joined today with your thirst to bring that change for the well-being of teachers. Because if teachers are happy, children are happy. And if they are happy, then the society is happy. So, masters, I warmly send all my energies and well wishes for this Acharya program. And let's make the most of it. And we have plans to come up every month or more often, maybe with wonderful interactive sessions. And let's all come together. It's not about me talking or Deepti madam talking or somebody. It's about our interaction. Let's all talk. Let's all see what we need to talk. Let's all put our minds together. Let's all put our energies together and work towards the well-being of teachers. Thank you, ma'am. Thanks. That's a wonderful session went on. Thank you all masters. Before leaving, my hearty congratulations for this first online Acharya went successfully. Grand success. I can say it is a grand success. So this is the starting step, I can say. And there are so many conferences that will go from BYM organizations. So thank you so much, ma'am. Thank you, Deepti madam. Thank you so much. Thank you, masters. Leaving masters. Thank you.